as coach as well as player. So Sir has started his fencing career as a Haryana team captain in the year of 1992. So almost நம்ம எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப சின்ன பசங்க இருந்திருப்போம் 2-3 years இருந்திருப்போம் clear. And then Sir has completed his diploma in NIS and he was coach for more than 20 years in Sai NS NIS Patela. We all know that Sir has produced many international players, and he given more than 5 medals, international medals for India, as well as he produced many coaches. That's an important thing in all districts. If you go and ask in all states, you will minimum can see 10 or 15 members. They say my coach is Mohit sir. He teaches me this thing, that thing. He used to say that. So it's our great pleasure that sir to be here. So I welcome you, sir. Now you can start your section, sir. Welcome, sir. Should I start? Yes, sir. Yes, sir. Now you presented, sir. You can. Yes, sir. Am I audible to all of you? Yes, sir. Audible, sir. Yes, sir. Good morning, everyone. Also, I am able to present India and Tamil Nadu French Association for giving this opportunity to organize the class for you in FA fencing. As far as you know, is one of the in modern fencing is one of the ones in modern fencing. It is thrusting weapon. Today I will be telling about fencing. First introduction. Then it will be followed by simple and attacks. Then selection, and after fencing. And what are the issues of program, and you find is the show. I start sharing all. I see some problem here. I need to. Mohit sir, I think you are having some problem in your network. Mohit sir. No, your audio is not clear. I think. Also not. Hello.
This is like you adjust me. Share Bluetooth off, huh? Hello, hello. Mohit sir, now it's better. Now it's better. Now it's better. Can you enlarge the screen? Muninathan. Because my laptop is Muni, can you share my screen? Hello.
Hello. Sir, Muni will contact you. Sir, Muni will contact you now. Okay. Okay. I think now you can share, sir. Muni, I am starting. Sir, in your estate some problems, sir. In your estate. முனி உங்களோட ரெண்டு இதுவும் ஆனா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், மொபைலும் லேப்பும். இதை ஒண்ணு ஆஃப் பண்ணீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும். Now it's clear. உங்களோட மொபைல் முனி, உங்களோட மொபைல்ல இருந்து நீங்க மீட்டிங் லீவ் பண்ணிருங்க, அப்ப கரெக்டா இருக்கும். Now Jijo, நோ திருப்பி வருது, எக்கோ வந்துட்டே இருக்கு. Mike. Mohit sir, you try to share your screen. Mohit sir. முனிநாதன் கேக்குதா? முனிநாதன் Jijo, tell me. முனிநாதன் உங்க நெட்வொர்க் ஜஸ்ட் செக் பண்ணுங்க. ஏன் நெட்வொர்க் ஜிஜோ ஹாஸ்ட் நீங்க தான் இருக்கீங்க. ஓகே. சார் கிட்ட தான் நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன். Mohit sir, now you can try. Mohit sir, now you can try. Mohit sir. சார் மியூட்ல இருக்கேன், மியூட்ல நிறுத்தி விடு சார். முனிநாதன் சாருக்கு ஃபோன் பண்ணுங்க பாப்போம், சாருக்கு ஃபோன் பண்ணுங்க. சார் மியூட்ல இருக்கறாங்க, மியூட்ல எடுத்து விடுங்க நீங்க. அன்மியூட் ஆக மாட்டேங்குது. லெஃப்ட் ஹேண்ட் இல்ல, மத்தவங்க எல்லாம் மியூட் எல்லாமே காமிக்குது. சாருக்கு நான் இப்பதான் அன்மியூட் பண்ணி. மோஹித் சார் திருப்பி மியூட் பண்றாரு அவரு. ஓ சார் பண்றாரா? ஆமா. சரியா? Yo, am I audible?
முனிநாதன் Hello? I'm audible. நீ கேக்குது உன்னை ஹோஸ்டா மாத்தி விடவா? What to do? No problem, no problem. You keep it. Here also some network problem. Okay. Muninadan, let him come back. We have some famous players with us. So I think we can make them to share some views. Yes. You continue. நம்ம கூட வந்து நம்ம சிவமகேஷ் இருக்காங்க. சிவமகேஷ் வந்து நம்ம ஏசியன் சாம்பியன்ஷிப் கேடட் ஏசியன் சாம்பியன்ஷிப்ல இண்டிவிஜுவல் சில்வர் வாங்கியிருக்காங்க, டீம் பிரான்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஜூனியர் காமன்வெல்த்ல கோல்ட் மெடல் வாங்கியிருக்காங்க. நிறைய சர்க்கியூட் சாம்பியன்ஷிப்ல கேடட் சாம்பியன்ஷிப்லயும் மெடல்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க. எங்க கூட இருக்காங்க. அவங்களோட கொஞ்சம் வியூஸ் ஷேர் பண்ணுவாங்க. I'll give to சிவமகேஷ். Just 1 minute. Just sir. Hello. Mohit sir. Hello. Hello. Muni. Hey, I think Raja Solution is talking. Sir, Raja Solution, sir. Okay. என்ன மீட்டிங்ல இது என்னன்னா எஃப்ஐ பண்றது, ஓகே, டிஎன்எஃப்ஐ பண்றது, ரைட், ஓகே. இதுல வந்து என்னன்னா தமிழ்நாடு போகஸ் பண்ண மட்டும் வந்து பிளேஸ் வந்து பேச தப்பு. இதுல என்ன பண்றாங்க, நம்ம பசங்களுக்கு நம்ம வந்து இன்சூரன்ஸ் கொடுக்கறோம். நம்ம புரியுதா? இன்சூரன்ஸ் கூட யாரா இருக்கணும். இதே வந்து இதுல வந்து நம்ம தமிழ்நாடு பெஸ்ட் கோச் நம்ம இவரு கணேசன் இருக்காரு. அவர் பேச சொல்லுங்க. சார் நான் சொல்றேன் சார். ஒரு நிமிஷம் சார், நான் முடிச்சிடறேன். உங்களுக்கு நான் ஆன்சர் கொடுத்துறேன். இது வந்து ஆக்சுவலா நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஒரு ஈவென்ட்லயும் யார் இன்டர்நேஷனல் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்காங்களோ அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ண சொல்றோம். மத்தபடி அவங்க ஐடியா நம்ம கேட்கல. ஷேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நீங்க தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. இல்ல இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐடியா வந்து லாஸ்ட் டேட்ல கொடுக்கலாம். ஆனா வந்து சோ இப்போ வந்து ஒரு நிமிஷம், லாஸ்ட் டேல வந்துட்டு நம்ம ஈவென்ட் நிறைய இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நம்ம லாஸ்ட் டேல கோச்சர்ஸ், மேனேஜர்ஸ், மத்தபடி மத்த பிளேயர்ஸ் வந்து பேசுறதுக்கு டைம் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரு 4 மெம்பர்ஸ் அந்த மாதிரி எடுத்து நம்ம பேச வைக்கிறோம் சார். வேற ஒன்றும் கிடையாது. இல்ல என்ன சொல்றேன்னா அப்படி பசங்களை பேச வச்சாச்சுன்னா, ஏன்னா புது பிளேயர் இருக்காங்க உள்ள இருக்காங்க. நான் என்ன சொல்றேன்னா முனி, அதாவது என்ன நான் உங்களுக்கு கால் வரேன் சார். நான் கால் வரேன், நான் ஃபோன் பண்றேன். Muni, am I audible? Jisho? Hello? Sir, now you're audible. Clear. Very good. अब audible है. Send me screen sharing. Yes sir. Jisho sir வந்து பசங்க வாங்குங்க. இல்ல நீங்க தான் ஹோஸ்ட். முனிநாதன் தான் ஹோஸ்ட். மாத்திட்டீங்களா? ஓகே. Yes sir. Now you can sir. Okay. Okay, are you able to watch this? Yes sir. Yes. Okay, now we will start. Sorry, ladies and gentlemen. The problem is with my laptop and the network problem. This laptop has been repaired recently, yesterday, and I am not able to connect with the network yet. And this is after repair. This is the first time I am connecting. So I am starting with the FA fencing. Ladies and gentlemen, FA is a thrusting, and it is heaviest of all 3 weapons. As you know that FA fencing is thrusting fencing weapon, and it is heaviest of all 3 weapons. Complete body is a target area of fencing that I'll demonstrate afterwards. The length of the weapon is 110 centimeter. Now I would like to share the full screen of my laptop, and I'll show you the weapon and its parts also. You see, are you able to see this, Muni? Yes sir. Yeah. FA, the total length of FA is, you can see from here,
it is 110 centimeter from tip to the handle. It is 110 centimeter. You see the total length. The blade length is from point to the guard. It is 190 centimeter, and up from guard to handle it is 20 centimeter. So total becomes 110 centimeter. FA weight is no more than 770 grams, and FA blade is divided into three parts. This part from near to the point, it is called foible part. This part, all the beating actions, all the provoking actions are made with this part. Then comes the middle part. Some of the fencers make beat from the middle part, or some of them make parry from the last middle part of the blade, and then it is called middle. And then the near to the guard part is called forte. This is the strongest part of the blade, and all the parries, all the defensive actions are made with this part. FA is, as you know, the target area is full body, so a lot of protection is required in FA fencing. FA fencing, the guard has a socket which is inside it. The body wire is plugged into it, and you can see there is a handle to hold the weapon. For left-handers, they have a separate handle. For right-handers, they have a separate handle. So this grip is called pistol grip. But we have a French grip also, which is longer in shape, same like Italian grip, which is also longer in shape, but they different, you can say, design. French grip is one of the oldest grip in existence, but whereas pistol grip, you might not be knowing a story. I would share it with everyone, that pistol grip was designed by a German orthopedician who had a special child who was not able to hold the French grip. When he used to hold, he used to, when opponent used to make a beat, his weapon used to fall down. So his father, who was an orthopedician, he designed this handle. So this is the part of FA fencing, and now I will share my PPT of basic of the footwork in FA fencing.
ऑफ करके माउंटेन ऑप्शन जैसे डायरेक्ट ये वीडियो रहने दे तो सब पीपी चला दे वीडियो पे आ जाए Sir, if you want to run video, first run video, then go for share, sir. Trying to share PPT of videos, but it is not working. It is the laptop. हमारे इनका तो करेंगे मुनि आई ट्राइड नहीं you have to go to yours. Sir, I think again some network problem, sir. Display, sir. It's no connecting, sir. Isn't it, sir? Isn't it, sir? முனிநாதன் சொல்லுங்க. I think again network problem. என்ன பண்றது? What to do? Just Ganeshan sir. Ganeshan sir. Ganeshan sir. Ganeshan sir. Yes, yes. என்ன பண்றது sir? Please you can share something. Okay. Good morning to all. மோஹித் சாருக்கு வந்து அங்க நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம்னால அவரால் சரியா கனெக்ட் பண்ண முடியல. இன்னைக்கு செஷன் பாத்தீங்கன்னா எபி ஃபென்சிங். ஆக்சுவலி சார் இன்னைக்கு பிளான் பண்ணியிருந்தாரு எபி ஃபென்சிங்கோட இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் எபி ஃபென்சிங்கோட பேசிக் ஃபுட்வால்ஸ் அண்ட் டெக்னிக் அண்ட் டாக்டிக்ஸ் அந்த ரெஃபரிங் இதை வந்து சார் கவர் பண்ற மாதிரி இன்னைக்கு பிளான் பண்ணியிருந்தாரு. அன்பார்ச்சுனேட்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா நெட்வொர்க் இஷ்யூனால அவரால் கவர் பண்ண முடியல. சார் திருப்பி ரீகனெக்ட் ஆகிற வரைக்கும் நான் ஜஸ்ட் ஜென்ரலா இதை பத்தி நான் பேசுறேன். நான் ஃபுட்வொர்க் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆல் 3 வெப்பன்ஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. பேசிக் வந்து நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா பேசிக் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றப்ப ஜென்ரலா எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியே ஃபுட்வொர்க் தான் நம்ம கொடுப்போம். நம்ம ஃபார்வர்ட் பேக்ஸ் முதற்கொண்டு எல்லாமே எப்ப நான் வந்து அந்த ஃபென்சரை வந்து நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்றோம் ஃபாயில் எப்பி சேப்னு செலக்ட் பண்றோமோ அப்போ வந்து கோச்சஸ் என்ன பண்றாங்கன்னாக்கா அந்த ஃபுட்வொர்க் கொஞ்சம் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும். இப்போ எஸ்டர்டே நேத்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணன் சார் சொன்னாரு ஃபாயில் ஃபுட்வொர்க் வந்து கரெக்டா நல்லா உட்காந்துருக்கணும் பிகாஸ் லிமிடெட் டார்கெட் ஏரியா. ஆனா எப்பில வந்து நீங்க அந்த அளவு ஃபுல்லா உட்காந்துருந்தீங்கன்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வந்து மிஸ்டர் முனிநாதன் சார் வந்துட்டாருன்னா அப்படியே கொஞ்சம் இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க எனக்கு, நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். எபி ஃபென்சிங்ல வந்து
பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஃபுல் அன்கார்ட் பொசிஷன் உட்காந்தோம் அப்படின்னா முட்டி கால் தை முன்னாடி வரும் உங்களுக்கு நல்லா. அது வந்து ஈஸியா ஆப்பனண்ட்டுக்கு வந்து டார்கெட் வேலிட் டார்கெட் எப்பயும் கம்ப்ளீட் பாடி வேலிட் டார்கெட். ஸோ ஈஸியா ஆப்பனண்ட்க்கு அதுல பாயிண்ட் எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அதே மாதிரி ஹேண்ட் பொசிஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஃபாயில் ஃபென்சிங்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா சம்டைம்ஸ் ஃபென்சர்ஸ் வந்து இந்த வெர்டிகல் பொசிஷன்ல வந்து ப்ரிப்பரேஷன் போவாங்க. ஆனா எப்பில வந்து அந்த மாதிரி இல்லை, ஏன்னா இதுவும் டார்கெட் ஏரியா. ஸோ எப்பில வந்து ஃபோரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பேரலல் டு த கிரவுண்ட், கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கும், கொஞ்சம் மேலே ஏறாம ரொம்ப கீழே இறங்காம கரெக்டா ஸ்ட்ரெயிட்டா மேக்ஸிமம் வச்சிருப்பாங்க. இது வந்து டிபெண்ட் ஆன் த கோச்சஸ், இது வந்து ரூல் கிடையாது. கோச்சஸ் டிபெண்ட் ஆன் த ஆப்போனன்ட்ஸ் நம்ம வந்து ஹேண்ட் பொசிஷன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம். ஃபுட்வொர்க் இப்போ இருந்துக்கிறோம். ஃபுட்வொர்க் வந்து அன்கார்டு வந்து கொஞ்சம் ஒரு 75% ஸ்டாண்டிங் மாதிரி தான் இருக்கும், அப்படிதான் இருக்கும். ஆனா லாஸ்ட் மீட்டர் ஏரியா நம்ம விளையாடுறப்ப ஃபுட்வொர்க் வில் பி சேஞ்ச், அதுல கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி லான்ச்சஸ் பார்த்தாலும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குது. ஃபாயில், சேபர் அண்ட் எப்பி லான்ச்சஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா லெக் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஆர்ம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் புஷ் பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் தான் லெக் ஸ்டார்ட் ஆகும். எதனால பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஓகே சார், ப்ளீஸ் ஹேண்ட் ஓவர் டு சார். முனிநாதன் சார் வந்துட்டாரு நினைக்கிறேன் சார். முனிநாதன் ஜஸ்ட் a minute சார். முனிநாதன் விஜய் சார் சொல்லுங்க. இப்போ லெட் கணேசன் சார் கண்டினியூ சொல்லுங்க. கணேசன் சார் கண்டினியூ பண்றோம். நீங்க என்ன போன்ல வாங்க, ஒரு விஷயம் பேசணும். கணேசன் சார் கண்டினியூ பண்ணுங்க. கணேசன் சார் கண்டினியூ பண்ணுங்க சார். சாரி சார் கண்டினியூ சார். லான்ச்ல வந்து டிஃபரெண்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபாயில் ஃபென்சிங்க்கும் எபி ஃபென்சிங் என்ன டிஃபரெண்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபாயில்ல வந்து பீரியாரிட்டி. ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம வந்து முன்னாடி ஃபார்வர்ட்ல பண்ணாக்கா நம்ம லெக்ல கூட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஹிட் பண்ணலாம், ஃபிளட்ச் அந்த மாதிரி பண்ணலாம். பட் எப்பில பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா சப்போஸ் நம்ம அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணா ஈஸியா கவுண்டர் அட்டாக் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ எப்பில பாத்தீங்கன்னா லான்ச் பண்றப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் வித் ஆர்ம் அப்படிமோ, பாயிண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் முன்னாடி மூவ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் லெக் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஏன்னா பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் மூவ் ஆனிச்சுன்னா ஆப்பனன்ட் ட்ரை டு கேட்ச் பண்ணுவாங்க பிளேட, இல்ல அப்படின்னாக்கா ரெக்கவர் ஆவாங்க. டார்கெட் ஃபர்ஸ்ட் மூவ் ஆகாது, முன்னாடி டார்கெட் போனாதான் ஈஸியா அவங்களால டச் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஃபிளட்ச்லயும் வந்து வித்தியாசம் இருக்குது. ஃபாயில் ஃபிளட்ச் அண்ட் எபி ஃபிளட்ச். சேபர் ஃபிளட்ச் உங்களுக்கு தெரியும், கிராஸ் லெக் பண்ணக்கூடாது, கிராஸ் லெக் பண்ணாம எபி ஃபிளட்ச் சேபர் ஃபிளட்ச் கிராஸ் லெக் பண்ணாம பண்ணணும். அது ஒரு 3, அது மிஸ்டர் சாகர் சார் வந்தாருன்னா அது உங்களுக்கு டீச் பண்ணுவாரு. ஃபாயில் அண்ட் எபி ஃபிளட்ச் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபாயில் ஃபிளட்ச் வந்து ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் பவர்ல இருக்கும். அது எக்ஸ்ப்ளோசிவ் பவர் பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த 100 டேஷ் பாப் ஃபினிஷ் ஆயிடும் உங்களுக்கு. எபி ஃபிளட்ச் நீங்க கரெக்டா பாத்தீங்க அப்படின்னா புஷ் பண்ணிட்டு போற மாதிரி இருக்கும், பாடியில ஸ்டார்ட் ஆகாது. நல்ல ஆர்ம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பாயிண்ட் வந்து நல்லா புஷ் பண்ணி ஷோல்டர் நல்லா புஷ் பண்ணிட்டு அப்படியே தள்ளிட்டு போற மாதிரி வரும் உங்களுக்கு. எதுக்கு அப்படின்னா ரொம்ப ஹார்டா போகும். சப்போஸ் ஆப்பனன்ட் வந்து பேரி பண்ணாலும் ரிட்டர்ன் டிஃபென்ஸ் பண்ணுறதோ இல்லை லைன் சேஞ்ச் பண்ணி ஹிட் பண்ணி பிளாக் பண்றதுக்கோ ரொம்ப எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு போவோம் எபி ஃபிளட்ச். அதே மாதிரி ஃபுட்வொர்க் பாத்தீங்கன்னா எபி ஃபிளட்ச்ல அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ப்ளோசிவ், அதாவது புஷி, அதாவது ஃபாயில காட்டிலும் ஒரு 20 to 30% வந்து அந்த ஃபுட்வொர்க் ஸ்பீடு கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கும் எபில. ஓகே ரைட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தது ஹேண்ட் பொசிஷன். ஹேண்ட் பொசிஷன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா சேம் ஃபாயில் அண்ட் எபி சிமிலர். நேற்று கிருஷ்ணன் சார் சொன்ன மாதிரி 8 ஹேண்ட் பொசிஷன் தான் வந்து நம்ம பேரின்னு கூட சொல்லலாம். அந்த 9th ஒன்று இருக்குது நஃப் பேரி அப்படிம்பாங்க, நீவியம். அது வந்து மேக்ஸிமம் யாரும் யூஸ் பண்றது இல்லை. அந்த பிளேடு மேல புஷ் பண்ணிட்டு ஹிட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் நஃப் பேரி. மேக்ஸிமம் இப்போ எதுவும் பண்றதுல அந்த 8 பேரிஸ் தான் மேக்ஸிமம் வரும். அந்த 8 ஹேண்ட் பொசிஷன்ல இருந்தா வந்து அப்படியே சேம் தான் வந்து எப்பிக்கும். எப்பில பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா சேம் பேரிஸ். அது சம் ஆஃப் த கோச்சஸ் அவங்க டெர்மினாலஜி டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும். என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா பேரின்றது 4 பேரிஸ் தான், 4 பேரி. லேட்ரல் பேரி, டயகனல் பேரி, சர்க்குலர் பேரி அண்ட் செமி சர்க்குலர் பேரி. இந்த 4 பேரிஸை வந்து நம்ம வந்து அந்த 8 ஹேண்ட் பொசிஷன்ல வந்து மிக்ஸ் பண்றோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 6 ஹேண்ட் பொசிஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா 6 சர்க்குலர் பேரி, 6 to quad வந்து லேட்ரல் பேரி, 6 to octave வந்துச்சுனாக்கா சேம் லைன் செமி சர்க்குலர் பேரி, 6 to செப்டைம் வந்துனாக்கா செப்டைம் பேரி. இந்த 4 பேரிஸ் வரும். இதெல்லாம் பிளஸ் நம்ம வந்து க்ளோஸ் குவார்டர் பேரிஸ் அப்படிமோ.
க்ளோஸ் குவார்டர் பேரிஸ்னா என்ன அப்படின்னீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ரெண்டு ஃபென்சஸோட பாயிண்ட்ஸ் பாடி கொஞ்சம் க்ளோஸ்ல இருக்கும். இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல வந்து நம்ம வந்து 6 பேரியோ ஆக்டேவ் பேரி செப்டைம் குவாட் எடுக்க முடியாது, ஏன்னா ரொம்ப க்ளோஸ்ல இருக்கும். அந்த சமயத்துல நம்மனா குயின்ட் பேரி பண்ணுவாங்க, டியர்ஸ் பேரி பண்ணுவாங்க, செகண்ட் டே பேரி பண்ணுவாங்க, லோ லைன் பிரைம் பேரி பண்ணுவாங்க. இந்த 4 பேரி வந்து நம்ம வந்து க்ளோஸ் குவார்டர் பேரிஸ் அப்படிப்போம். எப்பில மேக்சிமம் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ 60% வந்து கவுண்டர் அட்டாக் கொடுக்குறாங்க, 40% வந்து பேரி ரிப்போஸ்ட். எதுக்கு அப்படின்னாக்கா 40% மேக்ஸிமம் பேரி ரிப்போஸ்ட் எடுத்து அப்படின்னாக்கா ரிமீஸ் பண்றதுக்கு ரீடபிள் பண்ண ரினியூட் அட்டாக்ஸ் சான்சஸ் இருக்குது. பட் இதுதான் அப்படின்னு கரெக்டா நம்ம சொல்ல முடியாது, ஏன்னா சம் ஆஃப் த ஃபென்சர் பாத்தீங்கன்னாக்கா பேரியில வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிள் குரு பிரகாஷ் உங்களுக்கு தெரியும், சென்னை. நான் வந்து இப்ப குரு பிரகாஷோட கேம் எனக்கு தெரியாது. நான் வந்து 2009 அந்த பீரியட்ல நாமக்கல்ல நான் பார்த்தேன். நான் நாமக்கல் செலெக்ஷன்ல குரு பிரகாஷோட இது பாத்தீங்கன்னா பாயிண்ட் எப்படி கொடுத்தாலும் இமிடியேட்டா கேட்ச் பண்ணிட்டு ஸ்பீடா வந்துடும் அட்டாக். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ரிமீஸ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு டைமிங் இருக்காது, அந்த அளவுக்கு ஸ்பீடு. ஸோ தட் டைப் ஆஃப் ஃபென்சர்ஸ் அவங்களோட பிளஸ் பாயிண்ட் வந்து அந்த ஸ்பீடு, அந்த டெம்போ. ஸோ கணேசன் சார் உங்க ஆடியோ அன்மியூட் பண்ணுங்க சார், மியூட் ஆயிருச்சு. கணேசன் சார் உங்க ஆடியோ மியூட் ஆயிருச்சு. கணேசன் சார் இப்போ கணேசன் சார் பேசுங்க சார், கேட்கல, பேசுங்க சார். இப்போ கிளாஸ் உங்கள்ட்ட கண்டினியூ பண்ண சொல்லிட்டாங்க, அவரோட லேப்டாப் ஹேங் ஆயிருச்சு, சம் ப்ராப்ளம். சோ நீங்க தான் என்ன மேனேஜ் பண்ணும் கிளாஸ். உங்களுக்கு பேசிக் இல்ல basic, some of the basics regarding 3 weapons, you can start with that. Okay. Okay, first APல பண்ண கண்டினியூ பண்றேன் நானு. ஓகே சார். குரு பிரகாஷ் தான் நான். ஸோ குரு பிரகாஷ் இது பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா பேரி நல்லா ஸ்ட்ராங். நான் 2009 நான் பார்த்த பீரியட்ல நான் சொல்றேன். ஸோ அது வந்து சக்சஸ். சம் ஆஃப் த ஃபென்சர்ஸ் வந்து என்கிட்ட வந்து சொல்லியிருக்காங்க அந்த டைம்ல, குரு நான் அட்டாக் பண்ணா சார் கேட்ச் பண்ணிட்டு இமீடியட்டா வந்துடுறாப்ல, என்னால செகண்ட் ரிமீஸோ ரீடபிள்னு போக முடியல, அந்த அளவுக்கு ஸ்பீடு. இது அட்வான்டேஜ். ஒரு சில ஃபென்சர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் மோஹித் சாரோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் பார்த்துருக்கேன். நான் அவங்க பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா கவுண்டர் அட்டாக் வரும். அட்டாக் மிஸ் ஆனிச்சு அப்படின்னா நீங்க பேரி பண்ணீங்கன்னாக்கா இமீடியட்டா ஒன்று அவங்க ஸ்டெப் பேக் ரிப்ரீஸ் வந்துருவாங்க, இல்லைன்னா ரிமீஸ் இமீடியட்டா போயிடும். ஸோ அந்தந்த ஃபென்சர்ஸ்க்கு உண்டான அந்த குவாலிட்டியை பொறுத்து இருக்குது. ஓகே, இப்போ பேரி அந்த 4 பேரிஸ் வந்து டிஸ்டன்ஸ் பேரிஸ், 6 பொசிஷன்ல இருந்து குவாட் பொசிஷன்ல இருந்து ஆக்டேவ் அண்ட் செப்டம், தீஸ் ஆர் த டிஸ்டன்ஸ் பேரிஸ். க்ளோஸ் குவார்டர் பேரிஸ் 4 பேரிஸ் ஐ டோல் யூ. நான் சொன்ன உங்களுக்கு குயின் பேரி, குவாட்ல இருந்து கொஞ்சம் கை பெண்ட் பண்ணோம்னாக்கா குயின் பேரி க்ளோஸ் குவார்டர்ல வரும். ஸ்டியர்ஸ் பேரி 6 பொசிஷன்ல இருந்து ஹேண்ட் வந்து டர்ன் பண்ண அவுட் சைடு வந்துச்சுனாக்கா இந்த ப்ரோன் இந்த பொசிஷனுக்கு பாம் வந்து உள்ளங்க வந்து ஆப்போனன்ட் பார்த்த மாதிரி இருக்கும், பிளேட் அவுட்ல போகும். இது டியர்ஸ் பேரி. அண்ட் பிரைம் பேரி சார் சொன்ன மாதிரி வென் ஆப்போனன்ட் வெரி க்ளோஸ் ஃபிளக் வராங்க, இல்லை ரொம்ப க்ளோஸ்ல போனா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி பிளேடை பிரைம் இழுக்கலாம் நம்ம. அண்ட் செகண்ட் டே பேரி ஆக்டேவ் பேரி சேம் ஆக்டேவ் பேரி 1/3 சுப்பீனியர்ஸ்ல இருக்கும், செகண்ட் டே பேரி ப்ரோன் பொசிஷன்ல இருக்கும். அது வந்து க்ளோஸ் குவார்டர் பேரிஸ் வருது. நெக்ஸ்ட் அஃபென்சிவ் ஆக்ஷன்ஸ். அஃபென்சிவ் ஆக்ஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நேற்று சேம் கிருஷ்ணன் சார் சொன்ன மாதிரி அஃபென்சிவ் அட்டாக்ஸ்ல வந்து சிம்பிள் அட்டாக்ஸ் இருக்குது அண்ட் கம்பவுண்ட் அட்டாக்ஸ். சிம்பிள் அட்டாக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட் அட்டாக் அண்ட் டெஹாஜே டிஸ்எங்கேஜ்மெண்ட் சொல்றோம் நம்ம, அண்ட் குப்பே கட் ஓவர். சேம் உங்களுக்கு இதுல அட்டாக்ஸ்ன்னு பாக்குறப்ப நேற்று கிருஷ்ணன் சார் இடத்துல எல்லாம் சிமிலரா தான் வரும். ஒரே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் என்ன அப்படின்னாக்கா எப்பி ஃபென்சிங்ல மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து பிளேடை கேட்ச் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா லைனை க்ளோஸ் பண்ணிட்டே தான் போய் ஹிட் பண்ணுவோம். எக்ஸாம்பிள் இப்போ குவாட் பேரி பண்ற அப்படின்னாக்கா சேம் அப்படியே போயிடுவோம் குவாட் பேரி, ஏன்னா ஓப்பன் பண்ணாக்கா டபுள் லேம்ப் சைமில்டேனியஸ் அட்டாக்கு சான்சஸ் இருக்குன்ட்டு. அது ஒண்ணுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச டிஃப்ரெண்ட். நான் சொல்ற வந்து இப்ப டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா எப்பி ஃபென்சிங்ல டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ். நார்மலா ஃபென்சிங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து 4 டிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவோம் நம்ம. க்ளோஸ் குவார்டர் டிஸ்டன்ஸ், close distance and launch distance or correct distance, out of distance or step forward range distance. Close quarter distance தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோரா கோர் மாதிரி அந்த அளவுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ்ல இருக்கிறப்ப க்ளோஸ் குவார்டர் டிஸ்டன்ஸ் பிளே பண்ணுவோம். அது க்ளோஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்டாண்டிங் கவுண்டர் அட்டாக் டிஸ்டன்ஸ் வருது.
கரெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் லான்ச் டிஸ்டன்ஸ் மேக்ஸிமம் ஆஃப் த பவுட் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த கரெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் லான்ச் டிஸ்டன்ஸ்ல தான் வந்து நம்ம வந்து விளையாடுவோம். அதுக்கப்புறம் அவுட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்டெப் ஆர் லான்ச் டிஸ்டன்ஸ் அது வந்து டாக்டிக்கலா நம்ம யூஸ் பண்றது டைம் பாஸ் பண்றதுக்கு அந்த மாதிரி டாக்டிக்கலா நம்ம யூஸ் பண்றதுக்கு அவுட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோம். நம்ம இப்ப இது இல்லாம இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து இப்ப ஃபாயில் ஃபென்சிங்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரம் த டார்கெட் ட்ரங்க் பார்ட்ல இருந்து டிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஆனா எப்படில பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப ட்ரங்க் பார்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய ட்ரங்க் பார்ட்ல இருந்து இப்ப எனக்கு லான்ச் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னாக்கா இப்ப எனக்கு வந்து ஆங்குலர் த்ரஸ்ட் அதாவது எல்போக்கோ இல்ல ரிஸ்டிக்கோ வரப்ப அது வந்து ஜஸ்ட் ஸ்டாண்டிங் ஆர் ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட் டிஸ்டன்ஸ்ல வந்துடாது. ஸோ டிபெண்ட் ஆன் த டார்கெட் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். இப்போ நான் வந்து ட்ரங்க் பார்ட்ல இருந்து லான்ச் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறதுக்கும் ஆங்குலர்ல இருந்து லான்ச் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது. அது வந்து டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸசைஸ்ல நம்ம பண்றது. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா கம்பவுண்ட் அட்டாக் வந்து கம்பவுண்ட் அட்டாக் மேக்ஸிமம் எப்பியில யூஸ் பண்றது இல்லைன்றாங்க. நான் பார்த்துருக்கேன் எப்பியில யூஸ் பண்றது இல்லை அப்படின்னாக்கா சேம் லைன் தான் வந்து யூஸ் பண்றது கிடையாது. கம்பவுண்ட் அட்டாக் பார்த்தீங்கன்னா ஹை லைன் டு லோ லைன் டு ஹை லைன் யூஸ் பண்றாங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பீட் பண்ணி ஆங்குலர் த்ரஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஹிட் வருது ஃபெயிண்ட் ஹிட் இல்ல ஃபெயிண்ட் சடனா அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறது ஃபுட்டுக்கு போகுது ஹிட் இந்த ஒன் லைன் டு அதர் லைன் இது சேஞ்ச் பண்றது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அட்டாக் சேஞ்ச் பண்ணும். அதாவது பீட் அட்டாக் பண்ணீங்க ஃபார்ம்ல கொடுத்துட்டு ஃபுட்டுக்கு போயிட்டு திருப்பியும் 6 பேரி கேட்ச் பண்ணிட்டு ஹிட் பண்றது. ஸோ திஸ் ஆர் த கம்பவுண்ட் அட்டாக்ஸ் அப்படிம்பாங்க. அந்த கம்பவுண்ட் அட்டாக்ஸ்ல நேற்று நான் கேட்டிருந்தேன் ப்ரிஸ்டிஃபர் அண்ட் டேக்கிங் ஆஃப் த பிளேட். அது நான் சார்கிட்ட கேட்டிருந்தேன். நான் அட்டாக் ஆன் த பிளேட் சார் சொல்லியிருந்தாரு ப்ரெஷர் பீட் ஃபெரோஸ்மெண்ட் அப்படின்றது. டேக்கிங் ஆஃப் த பிளேட்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா என்வலப்மெண்ட் குரோசியா பைண்ட் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் திங் 4% இஸ் தேர் ஆப்போசிஷன் 4 இஸ் தேர். பிரிஸ்டிஃபர் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேக்கிங் ஆஃப் த பிளேட்னு சொன்னா பிரிஸ்டிஃபர் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆப்பனோட பிளேட வந்து ஜஸ்ட் பிரஸ் லைட் டச் பண்ணி எஸ் கேன் யூ கோ பேக் சார்? ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கு சார் கேமரா. ஓகே எஸ் சார் சாரி சாரி முனிநாதன் ப்ளீஸ் கால் மீ வெரி அர்ஜென்ட் ஒன் திங். கணேசன் சார் நீங்க பேசி முடிச்சு சொல்லுங்க. ஒரு 12:15 up to 12:15 let you continue. After that Mr. Uday Dongre, okay. Dr. Uday Dongre is coming to give a speech about that okay. For this class. அவரோட கிளாஸ் பத்தி ஒரு half an hour பேசலாம்னு சொல்றாரு. So I'll discuss with president and I'll come back. So நீங்க இப்ப 12:15 வரை கண்டினியூ பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Okay, thank you. Muninadan, call me immediately. Okay. Muninadan, call me immediately. Yes. Thank you, sir. Carry on. ஓகே ஸோ அஃபென்சிவ் ஆக்ஷன்ஸ் இதில் வந்து பிரிஸ்டிஃபர் நான் சொன்னது. பிரிஸ்டிஃபர் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் பிளேடை வந்து ஜஸ்ட் டச் பண்ணிட்டு அப்படியே பிளேடு ஸ்க்ராச் பண்ணிட்டு போய் ஹிட் பண்றது. இது வந்து பிரிஸ்டிஃபர் அது பண்றது. அதுதான் வந்து நேற்று சார்கிட்ட நான் பேசினது. இப்போ இதில் அஃபென்சிவ் ஆக்ஷன்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நெக்ஸ்ட் டிசைர் இந்த டைம் இட் ஸ்டாப் இட் அப்படின்னு சொல்றது. டைம் இட் அண்ட் ஸ்டாப் இட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா வித் ஆப்போசிஷன் இஸ் அ டைம் இட் அண்ட் வித்தவுட் ஆப்போசிஷன் இஸ் ஸ்டாப் இட். ஆப்போசிஷன்னா என்னன்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா இப்போ பிளேட் இங்கே வருதுனாக்கா அந்த பிளேடை பிளாக் பண்ண மாதிரியே போய் ஹிட் பண்றது. இப்போ ஆப்பனண்ட் வந்து அட்டாக் பண்றாங்கனாக்கா அதை பேரி பண்ணல நம்ம, பட் அந்த லைனை பிளாக் பண்ணிட்டு அப்படியே போய் ஹிட் பண்றது டைம் இட் அதுன்னு சொல்றது. இதுலயே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா வித்தவுட் ஆப்போசிஷன் ஆப்பனண்ட் ஸ்டாப் பண்றப்பே நம்ம ஹிட் பண்றது அது. ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து டிஃபென்சிவ் ஆக்ஷன். Defensive action, parry, riposte, all similar, same with foil fencing. Foil fencing and epi fencing is the same. Only one different. நான் உங்களுக்கு சொந்த பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா foil fencingல குவாட் பேரி பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம். எபி ஃபென்சிங்ல மேக்ஸிமம் அது வந்து என்கேஜ்மெண்ட் அப்படியே தான் இருக்கும். பிளாக் பண்ணிட்டு அப்படியே தான் ஹிட் பண்ணுவோம். எந்த லைன் வந்தாலும் சரி அதில் அப்படிதான் வரும். இதுக்கப்புறம் மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா கவுண்டர் அஃபென்சிவ் ஆக்ஷன். கவுண்டர் அஃபென்சிவ் ஆக்ஷன் தான் வந்து சொல்றது வந்து ரினியூடு அட்டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு. ரினியூடு அட்டாக்ஸ் அப்படின்னாக்கா ஒரு அட்டாக் ஃபெயிலியர் ஆயிடுத்து அதுக்கப்புறம் திருப்பி நான் வந்து நியூ அட்டாக்ஸ் நான் வந்து கண்டினியூ பண்றேன். இதுல வந்து 3 டைப்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து ரிமிஸ் அப்படிம்போம், ரீடபுள்மெண்ட் அண்ட் ரெப்ரீஸ்.
ரிவ்யூஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா இப்போ வந்து லான்ச் பண்ணிடுறோம், ஆப்னன்ட் வந்து பேரி பண்ணிடுறாங்க. பேரி பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த லான்ச் வந்து அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்றோம் இன்சைட் ஹீட். இஃப் சப்போஸ் ஸ்குவாட் பேரி பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா அப்படியே கண்டினியூ பண்றோம். தட் இஸ் ரிமிஸ் அப்படின்றோம். அடுத்து ரீடபுள்மெண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா இப்போ லான்ச் பண்றோம், ஆப்னன்ட் பேரி பண்றாங்க, அந்த லைன் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஹீட் பண்றோம் நம்ம ஆஃப்டர் த பேரி. ஓகே. ரிப்ரீஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா லான்ச் பண்றோம், ஆப்னன்ட் பேரி பண்றாங்க, திருப்பி நம்ம வந்து ரிட்டர்ன் அன்கார்ட் பொசிஷன் வரணும். அன்கார்ட் பர்சன் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி லான்ச் போற மாதிரி, அதாவது ரிப்ரீஸ் அட்டாக் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அது. ஓகே. இதுல வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் த பிளேட் அப்படின்னு இருக்குது. சர்க்குலர் டிரான்ஸ்ஃபர், டயகனல் டிரான்ஸ்ஃபர். பிளேடை கேட்ச் பண்ணிட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றது. எப்பி ஃபென்சிங்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸாம்பிள் இப்போ கோந்திர 6 கிலோ, இப்போ ஆப்னன்ட் 6%, நானும் 6%. இதுல வந்து கோந்திர 6 கிலோ கேட்ச் பண்ணுவேன் நான். கேட்ச் பண்ணிட்டு அப்படியே அந்த ஹைலைன்ல இருக்கிற டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணா ஃபுட்டுக்கு போகிறது ஹீட். ஓகே. குவாட் ஃப்ளோ கேட்ச் பண்றது, குவாட் ஃப்ளோ கேட்ச் பண்ணி அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண ஆக்டேவ் ஃப்ளோ வந்து ஹிட் பண்றது ஃபிளாங். இது வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படி ஒரு லைன்ல கேட்ச் பண்ணிட்டு இன்னொரு லைனுக்கு போறது வந்து டிரான்ஸ்ஃபர். ஓகே. அண்ட் முனி, ஹலோ. முனி, இப்ப நான் என்ன இப்ப எப்பி ஃபென்சிங்ல வேற ஏதாவது அவங்களுக்கு ஏதாவது இதா இருந்தா சொன்னாங்கன்னா நான் ஐ கேன் எக்ஸ்பிளைன். பிகாஸ் த ஃபாயில் அண்ட் இது சிமிலரா இருக்கு, அந்த அளவுக்கு என்கிட்ட இங்க ப்ரெசன்டேஷன் இல்லாம பேசுறது எனக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கு. அதனால இப்ப எப்பி ஃபென்சர்ஸ் அவங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இல்லை, அவங்களுக்கு ஏதாவது எக்ஸ்பிளனேஷன், ஏதாவது அந்த வேர்ட்ஸ் ஏதாவதுனாக்கா அவங்க கேட்டாங்கன்னா ஐ கேன் எக்ஸ்பிளைன். எஸ் சார். Okay. சார் ஒரு கொஸ்டின். சார் பிரிஸ்டிஃபருக்கும் ஆப்போசிஷனுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் சார், இல்ல சேமா தான் சார்? இல்ல, ஆப்போசிஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆப்போனன்ட் வந்து அட்டாக் பண்றாங்க, அட்டாக் பண்றது ஒன் ஆஃப் தி கவுண்டர் அட்டாக். ஆப்போசிஷன்ன்றது வந்து ஒன் ஆஃப் தி கவுண்டர் அட்டாக், கவுண்டர் ஆஃபென்சிவ் வருது. ஆப்போனன்ட் இனிஷியல் ஆக்ஷன் வந்து ஆப்போனன்ட் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க, அந்த லைனை பிளாக் பண்ண மாதிரி நம்ம போய் ஹிட் பண்றோம். பிரிஸ்டிஃபர்ன்றது பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஆப்போனன்ட் நாம இனிஷியல் ஆக்ஷன் வந்து நம்மளுது வருது, நான் வந்து பிளேடை லைட்டா டச் பண்ணிட்டு அந்த பிளேட் அப்படியே பிரஸ் பண்ண மாதிரியே அப்படியே கான்டாக்ட்ல போய் ஹிட் பண்றது பிரிஸ்டிஃபர். ஸோ ஸ்டார்டிங் அது டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு. ஆப்போனன்ட் ஸ்டார்ட் பண்றப்ப நான் பிளேடை பிளாக் பண்ண மாதிரி ஹிட் பண்றது, தட் இஸ் யூஸ் ஆப்போசிஷன். நான் ஸ்டார்ட் பண்றது வந்து பிரிஸ்டிஃபர். இதே டிஃப்ரெண்ட் தான் பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா டிஸ்எங்கேஜ்மெண்ட்டுக்கும் டிரோப்மெண்ட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம். டிஸ்எங்கேஜ்மெண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஆப்போனன்ட் நிக்கிறாங்க, நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன், அட்டாக்கர் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க, அட்டாக்கர் வந்து ஒரு லைன்ல இருந்து இன்னொரு லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஹிட் பண்றாங்க, அதை வந்து டிஸ்எங்கேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். சப்போஸ் ஆப்போனன்ட் வந்து பீட் பண்ண வராங்க பிளேடா, அப்ப நான் லைன் சேஞ்ச் பண்றேன், அதை வந்து என்ன சொல்றாங்க டிரோப்மெண்ட் சொல்றாங்க. ஆனா லைன் சேஞ்சஸ்ன்றது ஒண்ணுதான், எந்த சிச்சுவேஷன்ல பண்றாங்களோ அதை பொறுத்து வந்து அந்த நேம் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. சப்போஸ் ஆப்போனன்ட் பண்ணாங்கன்னாக்கா பிளேடை பீட் பண்றப்ப நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அது வந்து கவுண்டர் அட்டாக், தட் மீன்ஸ் டிரோப்மெண்ட் அட்டாக்னு சொல்றோம். நாம வந்து லைன் சேஞ்ச் பண்ணா அது டிஸ்எங்கேஜ்மெண்ட் சொல்றோம். சேம் ஆப்போசிட் தான் பிரிஸ்டிஃபர். ஐ திங்க் கிளியர் நோ? ஹலோ. ஓகே. அடுத்து நான் வந்து ஒரு டாபிக் எடுக்கலாம்னு இருக்கேன். உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்ஸுக்கு மேக்ஸிமம் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கலாம், பிகினர்ஸ்க்கு இது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த நான் கம்பேட்டிபிள். எஸ். சொல்லு, கேளுங்க. சொல்லுங்க. நார்மல் பிஸ்டல் ஹேண்டிலுக்கும் இல்ல பம்ப் ஹேண்டில் பண்றாங்க, இது ரெண்டுக்கும் என்ன சார் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? வெயிட் இல்ல எப்படி பேலன்ஸ் பண்றது? லென்த் மட்டும் தான் டிஃபரண்ட் அதுல. பம்ப் ஹேண்டில் புரியுது. சொல்லுங்க. எப்படி சார் இதை ஹேண்டில் பண்றது, பேலன்ஸ் பண்றாங்களா சார்? பிஸ்டல் இப்ப நார்மலா கிரிப் மாதிரி இருக்கும், இப்ப பம்மல் நீட்டா இருக்கும், அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றாங்க? இல்ல, அது வந்து நம்ம வந்து அவ்வளோ நான் தான் உங்களுக்கு சொன்னீங்களா, எதுவுமே அதுல வந்து ரூலா வந்து நம்ம எடுத்துக்க கூடாது இதை பொறுத்த வரைக்கும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து அந்த அஃபென்சிவ் டிஃபென்சிவ் சொன்னேன், குரூப் கிளாஸ் வந்து பேரி ரிப்போஸ்ட் அப்போ வந்து சக்சஸ் ஆனிச்சு, அதே அவர் கண்டினியூ பண்ணிருக்க முடியாது. ஏன்னா ஆப்போனன்ட் வந்து அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு அப்படின்னாக்கா அந்த பேரியோட நல்லா அவங்க ஸ்பீட் இம்ப்ரூவ் பண்ணாங்க, கிளியர் ஆகும். ஸோ எவரி காம்படிஷன் வந்து கேம் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து சேஞ்ச் பண்ணும். அந்த மாதிரி பிஸ்டல் கிரிப் சரியா இருக்குமா, பொம்மல் கிரிப் சரியா இருக்குமான்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சில ஆக்ஷன்ஸ் வந்து பிஸ்டல் கிரிப் நல்லா இருக்கும், ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும்.
ஒரு சில ஆக்ஷன் வந்து பொம்மல் கிரிப் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அந்த ஃபென்சர் எதுல பிராக்டிஸ் பண்றாங்க அதை பொறுத்து இருக்குது. இப்போ நீங்க வந்து ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே பொம்மல்ல பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா கரெக்டா உங்களுக்கு அஃபென்ஸ் அண்ட் கவுண்டர் அட்டாக் நல்லா இருக்கும். பேரிய காட்டிலும் அஃபென்ஸ் அண்ட் கவுண்டர் அட்டாக் பொம்மல்ல நல்லா இருக்கும். பிஸ்டல்ல வாங்கினா பேரி நல்லா ஸ்ட்ராங்கா உங்களுக்கு கிடைக்கும். அது லென்த் ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும். அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஃபுட்வேர் ஏதோ ஓகே, பிஸ்டல் பொம்மை அதுக்கு இது டிஃபரெண்டா ஃபுட்வேர் மூவ்மெண்ட்ஸ் ஏதோ மாத்த அந்த மாதிரி இருக்கு. இல்ல 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 ஃபுட்வேர் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ற மாதிரி இருக்குது. அந்த மெயின் திங் வந்து லென்த் அவ்வளவுதான். இப்போ ஆக்சுவலி இப்போ சார் வந்து சொன்னாங்க எப்பியோட லென்த் வந்து 110 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னாரு. அந்த 110 சென்டிமீட்டர் பண்ணா பொம்மலுக்கு தான் கரெக்டா இருக்கும் உங்களுக்கு. ஏன்னா பிளேடோட லென்த் பாத்தீங்கன்னா 90 சென்டிமீட்டர். அதுக்கப்புறம் ரெஸ்ட் ஆஃப் த பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா 20 சென்டிமீட்டர். அந்த 20 சென்டிமீட்டர் இருந்தா ஹேண்டில். இப்போ பொம்மல் வந்து அந்த 20 சென்டிமீட்டர் இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு பிஸ்டன் எடுக்கிறப்ப 12 to 15 சென்டிமீட்டர் அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும். ஸோ அந்த 5
எல்லோ கார்டு ரெட் கார்டு வந்து கம்ப்ளீட் டீமுக்கு சேர்ந்த மாதிரி வரும். பிளாக் கார்டு வந்து இண்டிவிஜுவல் ஃபென்சர்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி வரும். எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் பவுட் நான் விளையாடுறேன், நான் எல்லோ கார்டு வாங்கிட்டேன், நான் கம்பேட்டிவிட்டி அன்வில்லிங்னஸ் டு ஃபைட். செகண்ட் பவுட் என்னோட டீம் செகண்ட் ஃபென்சர் விளையாடுறாங்க, அவங்களும் பண்றாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு திருப்பி எல்லோ கார்டு கொடுக்க மாட்டோம், அவங்களுக்கு வந்து ரெட் கார்டு. ஏன்னா ஒரு டீம் மேட்சுக்கு அந்த கார்டு எல்லாமே கரெக்டா ஃபாலோ எல்லாத்துக்கும் அப்ளை ஆகும். ஸோ ஒரு எல்லோ 2 ரெட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா பிளாக் கார்டு பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் டீமுக்கு பிளாக் கார்டு கிடையாது. அந்த எந்த ஃபென்சர் விளையாடுறாங்களோ அந்த ஃபென்சர் அந்த அன்வில்லிங்னஸ் டு ஃபைட் ஒரு நிமிஷம் விளையாடுறது அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு மட்டும் பிளாக் கார்டு காட்டுவாங்க. அந்த ஃபென்சர் சப்போஸ் அந்த டீம்ல ரிசர்வ் ஃபென்சர் இருக்கிறாங்க, இதுக்கு முன்னாடி சேஞ்ச் பண்ணல, ரிசர்வ் ஃபென்சர் இருக்கிறாங்கனாக்கா அந்த பிளாக் கார்டு காட்டின ஃபென்சரை எலிமினேட் பண்ணிட்டு வெளியில எடுத்துட்டு இந்த ஃபென்சரை போட்டு நம்ம வந்து விளையாடலாம். இது வந்து டீம் ஈவெண்டோட ரூல். அப்புறம் செகண்ட் ஒன்று வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த அன்வில்லிங்னஸ் டு ஃபைட்டோட கார்டும் நார்மல் அஃபென்சிவ் கார்டும் ஒன்னா ஜாயிண்ட் ஆகாது. எக்ஸாம்பிள் அன்வில்லிங்னஸ் டு ஃபைட்ல வந்து எனக்கு எல்லோ கார்டு கிடைச்சிருச்சு, அதுக்கப்புறம் திருப்பி நான் விளையாடுறேன். விளையாடிட்டு இருக்கிறப்ப ஃபர்ஸ்ட் குரூப் அஃபென்ஸ் ஏதாவது பண்ணிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் குரூப் அஃபென்ஸ் என்ன இப்போ ஆப்போனன்ட் ஹிட் பண்றப்ப நான் ஷோல்டர் டர்ன் பண்றதோ இல்ல பிஸ்டோட் வெளியில போறதோ வித்வுட் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் குரூப் அஃபென்ஸ் பண்றேன். அப்போ பாத்தீங்கன்னாக்கா எனக்கு எல்லோ கார்டு தான் கிடைக்கும். நார்மலா ரூல் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு பவுட்டுக்கு ஒரு எல்லோ கார்டு தான். அதுக்கப்புறம் எந்த குரூப் அஃபென்ஸ் வந்தாலும் சரி எக்ஸப்ட் ஃபோர்த் குரூப் அஃபென்ஸ் அது வந்து ரெட் கார்டு. அதுக்கப்புறம் என்ன டிபெண்ட் ஆன் த அஃபென்ஸ் உங்களுக்கு வந்து பிளாக் கார்டு என்னன்னு சொல்லி ஃபாலோ ஆகும். இது வந்து அன்வில்லிங்னஸ் டு ஃபைட்ன்றது செப்பரேட். இதுல எடுக்கக்கூடிய பிளாக் எல்லோ கார்டு ரெட் கார்டு இது வந்து நார்மல் அஃபென்ஸுக்கு அவங்க வந்து சேர்த்த மாட்டாங்க. இதுல எல்லோ கார்டு நான் அன்வில்லிங்னஸ் ஃபைட்ல எல்லோ வாங்கினேன்னாக்கா அதுல ஃபர்ஸ்ட் குரூப்ல வாங்கினா அதுலயும் எல்லோ கார்டு தான் வரும். இதுதான் வந்து டிஃபரெண்ட். ஓகே ஜிஜோ ஐ திங்க் 12:15 ஆயிடுத்து. 12 இல்ல சார் கண்டிப்பா பண்ணுங்க. அவர் லாகின் பண்ணிட்டு தான் இருக்காரு. கேட்கலாம்பா சார், அவர் லாகின் பண்ணிட்டு தான் இருக்காரு, நீங்க கண்டிப்பா பண்ணுங்க, நாங்க சொல்றோம் சார். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த அன்வில்லிங்னஸ் டு ஃபைட்ல ப்ளீஸ் இல்ல ஓகே ரைட் ரைட் நெக்ஸ்ட் வில் கோ டு தட். ஹலோ Sir, you can continue, sir. Continue, sir. ஓகே மணி யா ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நேற்று வந்து நான் வந்து சார்கிட்ட கேட்டிருந்தேன், கிருஷ்ண சார்ட்ட என்னோட கொஸ்டின் அப்பீல் அண்ட் ப்ரொடெஸ்ட். ஓகே, இது வந்து சார் கிளியரா சொன்னாரு. எஃப்ஐல வந்து ஆக்சுவலி ரூல் தட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட், எஃப்ஐல கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட். ஏன்னா எந்த ஒரு கேமே வந்து நம்ம வந்து ஃபெடரேஷன் ரூலை வந்து 100% நம்மளால வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியாது. இன்னொன்னு டெக்னிக்கல் ரூல் 100% ஃபாலோ பண்ணுவோம். அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரூல் கொஞ்சம் டிபெண்ட் ஆன் தான் நம்மளோட வசதி சோர்சஸ் எவ்வளவு இருக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் வந்து சேஞ்ச். ஸோ இன்டர்நேஷனல் ரூல் பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்பீல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல்னாக்கா அந்த இண்டிவிஜுவல் ஃபென்சர் தான் வந்து ரெஃப்ரிட்டா அப்பீல் பண்ணும். சப்போஸ் ரெஃப்ரி வந்து ராங்கா டிசிஷன் கொடுக்குறாங்க, ஃபென்சர்ஸுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது, அந்த ரெஃப்ரிட்ட பொலைட்டா ஒரு சாஃப்டா அவங்ககிட்ட வந்து அப்ரோச் பண்ண நம்ம கேட்கணும், சார் இல்ல டிசிஷன் இது அப்படின்ட்டு நீங்க வந்து கேட்கலாம். இன்டர்நேஷனல் அப்படி நீங்க அப்பீல் வந்து வீடியோ ரெஃபரிங் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, வீடியோ ரெஃபரிங்ல பார்த்து அவங்க இது பண்றாங்க. சப்போஸ் அதுல வந்து அவங்க வந்து சரியான இது கொடுக்கல அப்படின்னாக்க நீங்க நெக்ஸ்ட் வந்து வருதுன்னா ப்ரொடெஸ்ட் போகும். ப்ரொடெஸ்ட் நம்ம You can speak, sir. Background, sir. இல்ல நான் இல்ல, வேற யாரோ பேசுனாங்க சார். கண்டிப்பா பண்ணுங்க சார். சார் கண்டிப்பா பண்ணுங்க, யாரோ பேசுனாங்க, கண்டிப்பா பண்ணுங்க சார். வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு ஒரு பவுட் விளையாண்டுட்டு இருக்கிறோம், அதுல வந்து ரெஃபரிஸ் வந்து ராங் டிசிஷன் கொடுத்துட்டாங்க. அது வந்து ஃபென்சர் வந்து கேட்குறாரு, அப்பீல் பண்றாரு, அது வந்து ரெஃபரி அக்செப்ட் பண்ணல. அந்த சிச்சுவேஷன்ல we can protest to that director technique. நம்ம இந்தியாவில் வந்து காம்படிஷன் டைரக்டர்னு சொல்றோம், அவங்ககிட்ட வந்து ப்ரொடெஸ்ட் வந்து நம்ம பண்ணணும். அந்த ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அது கூட எப்போ பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா நெக்ஸ்ட் ரவுண்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பண்ணணும். இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒரு சில இன்சிடென்ட்ஸ் ஆனது, அது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா நெக்ஸ்ட் ரவுண்டு போய் செகண்ட் ரவுண்டு போயிடுத்து அதுக்கப்புறமே வந்து ப்ரொடெஸ்ட் மாதிரி பண்றப்ப அப்போ வந்து எதுவும் பண்ண முடியாது.
திஸ் அ ரூல். நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ரவுண்டு போகிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து இமிடியேட்டா போய் ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணிடணும். இதுதான் அப்பீலுக்கும் ப்ரொடெஸ்ட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் அது. ஓகே, இது வந்து அஃபென்சஸ்ல வராது. இது வந்து இந்த ஃபென்சர்ஸ் அண்ட் டீம் மேனேஜர்ஸோட டியூட்டிஸ். இப்போ டீம் ஈவெண்டா இருந்துச்சுனாக்கா அந்த டீம் ஃபென்சர் ஆர் டீம் கேப்டன் ஹேவ் ரைட்ஸ் டு அப்பீல். அதுல வந்து கோச்சோ இல்லை மற்றவங்களோ வந்து கேட்கக்கூடாது, ரெஃப்ரீட்டா அப்படி பண்ணக்கூடாது. அது வந்து டீம் அந்த பர்டிகுலர் ஃபென்சர் ஆர் டீம் கேப்டன் அவங்க தான் வந்து அப்பீல் பண்ண முடியும். ஓகே ரைட். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் வந்தாக்கா ஃபர்ஸ்ட் குரூப் அஃபென்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் குரூப் அஃபென்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். நான் சும்மா ஒரு லைட் அவுட்லைன் கொடுக்குறேன் நான். எஸ் சார், இப்போ ஒரு ஒரு பிரசன்ட் மேட்ச் போயிட்டு இருக்கு. அப்ப வந்து ஒரு கோச்சோ இல்ல வேற யாராச்சும் வந்து இன்டர்ஃபியர் பண்ணும்போது ஒரு ரெஃப்ரி வந்து என்ன மாதிரி டெசிஷன் எடுக்கணும் சார்? யா, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் குரூப் அஃபென்ஸ்ல வரும். அதாவது பிஸ்ட் க்ளோஸ்ல வர்றது. ஃபென்சரா இருந்தாலும் சரி, கோச்சா இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலும் சரி, ரெஃப்ரி நாட் அலோவ் டு தெம். அவங்கள வந்து அலோவ் பண்ண முடியாது பிஸ்ட் க்ளோஸ்ல வந்து ஆர்கியூ பண்றதுக்கோ பேசுறதுக்கோ. அப்படி சப்போஸ் இந்த சிச்சுவேஷன் வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் வந்து எல்லோ கார்டு கொடுக்கலாம். திருப்பி அது ரிப்பீட் ஆனது அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து பிளாக் கார்டு காட்டி டைரக்டர் டெக்னிக் இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து அந்த காம்படிஷன்ல வந்து எலிமினேட் பண்ணலாம். இது வந்து ஃபென்சருக்கு கோச்சஸ்க்கு மட்டும் கிடையாது, மேனேஜர்ஸ் மட்டும் கிடையாது, பார்க்கக்கூடிய பார்வையாளர்களுக்கும். சப்போஸ் ஒரு சில காம்படிஷன் நம்ம நடத்துறோம், வெரி டஃப் ஃபைனல், இந்த ரெண்டு டீம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே வந்து அவங்க தான் ஃபைனல்ஸ் வராங்க. அதுல வந்து வேணா ரெஃப்ரி வந்து அன்கார்டு எத்திப்பேன்னு சொல்றப்ப ரெண்டு டீமும் நிறைய பயங்கரமா சத்தம் போடுறாங்க. இப்ப இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க ரெஃப்ரிக்கு அந்த பார்வையாளர்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எல்லோ கார்டு காட்ட முடியும். அதுக்கப்புறம் பிளாக் கார்டு திருப்பி பண்ணாங்கன்னாக்கா பிளாக் கார்டு காட்டி அவங்களே அனுப்ப முடியும். திஸ் இஸ் அ ரூல். இந்த ரூல் பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா நான் நேரம் பார்த்தது வந்து 2004ல வந்து ஜூனியர் காமன்வெல்த் வந்து சென்னையில நம்ம நடத்தினது. அங்க வந்து இந்தியாவுக்கும் சம் அதர் கண்ட்ரீஸ்க்கும் வந்து மேட்ச் பவுட் நடக்குது. அப்ப இந்தியன் ஃபென்சர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம பிளேயர்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமா கிளாப் பண்றாங்க நேரு ஸ்டேடியத்துல. இப்ப ரெஃப்ரி என்ன பண்றாருன்னா அவர் அன்கார்டு எத்திப்ரேன்னு சொல்றப்பே பயங்கர சவுண்ட், அதனால பவுட் டிஸ்டர்ப் ஆகுது. இமிடியேட்டா அவர் வந்து என்ன பண்ணாருனாக்கா கார்டு காட்டினாரு. இந்தியன் ஆடியன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து கார்டு எல்லோ கார்டு காட்டினாரு. ஸோ திஸ் இஸ் a ரூல். ஓகே ரைட். ஓகே, அதுக்கப்புறம் இன்னும் நான் ஃபர்ஸ்ட் குரூப் அஃபென்ஸ் அண்ட் செகண்ட் குரூப் அஃபென்ஸ் வந்து சிமிலரா இருக்கக்கூடிய ஒரு சில இதை எடுக்கிறேன் நான். இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் குரூப் அஃபென்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா கவரிங் டார்கெட் அப்படின்ட்டு ஒரு வேர்டு வரும். ஃபாயில் அண்ட் சேப்பர் எப்பில வராது. கவரிங் டார்கெட். இப்போ கவரிங் டார்கெட்னா என்னோட வேலிட் டார்கெட்டை நான் கவர் பண்ணியிருக்கிறது. பிளே பண்றப்ப அஃபென்ஸ்ல நான் கவர் பண்றது, அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் குரூப் அஃபென்ஸ். ஓகே, அதே வந்து யூஸ் த நான் ஸ்வாட் ஆர்ம் ஆர் ஹேண்ட். என்னோட நான் ஸ்வாட் ஆர்ம் ஆர் ஹேண்டை யூஸ் பண்றது. அதுக்கு ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்னு பாத்தீங்கன்னா கவரிங் த டார்கெட்னா என்னோட நான் ஸ்வாட் ஆர்ம்ல வந்து நான் என்னோட டார்கெட்டை கவர் பண்றேன். அப்படி கவர் பண்ண ஹிட் பண்ணி இப்படின்னு கவர் பண்றேன். கவர் பண்ண அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் குரூப் அஃபென்ஸ். சரிங்களா, எல்லோ கார்டு விழும். திருப்பி அது வந்து ஹிட் வந்து வேலிட்டா இங்க விழுந்துருச்சு அப்படின்னா ரெஃப்ரி வந்து அவார்ட் பண்ணுவாங்க. இதே சேம் அவன் ஹிட் பண்றப்ப நான் பிளேட் அப்படி தள்ளி விடுறேன், நான் க்ளோஸ் வந்து தள்ளி விட்டுட்டு ஹிட் பண்றேன். இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யூஸ் நான் ஸ்வாட் ஆர்ம் ஆர் ஹேண்ட் செகண்ட் குரூப் அஃபென்ஸ்ல வந்துடும். ஆப்பனன்ட் பிளேடை கேட்ச் பண்றது இல்லைன்னா அவன் ஹிட் பண்றப்ப தள்ளி விடுறது, இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா செகண்ட் குரூப் அஃபென்ஸ் வந்துடும். இது ரெண்டு அதுக்கு உண்டான இது. சேப்பர்ல நான் பெனால்டி வைஸ் சொல்றேன். ஏன்னா எப்பி ஃபென்சிங்ல இருந்து நான் வெளியில வந்துட்டேன். நான் இப்ப வந்து பெனால்டி டேபிளுக்கு வந்திருக்கேன் நான். ஓகே, பெனால்டில இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சேபர்ல வந்து கிராஸ் லெக் ஃபார்வேர்டு அஃபென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குது. இது வந்து கிராஸ் லெக் ஃபார்வர்ட்னா என்ன சார்? அதாவது இந்த ஃபுட் கால் பாதம் மட்டும்தான் கிராஸ் ஆகணும், ஆனா மிஸ்டேக்கா இல்ல எப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில இதுல வருது. இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா கிராஸ் லெக் ஃபார்வேர்டு அப்படின்னாக்கா அந்த முட்டியில இருந்து அவங்க வந்து சொல்றாங்க. இப்ப ஃபிளச் பண்றப்ப ஜம்ப் பண்ணி முட்டி வந்து ரியர் லெக் நீ வந்து ரைட் லெக் நீயை கிராஸ் பண்ணாலே அதை வந்து கன்சிடர் பண்ணிடுறாங்க. இப்ப ஜம்பிங் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா அப்படி ஜம்ப் பண்றப்ப இந்த லெஃப்ட் லெக்ல வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போ வந்து லெஃப்ட் லெக் நீ வந்து கிராஸ் ஆகும். ஸோ அது வந்து கிராஸ் லெக் ஃபார்வர்ட்ல தான் வருது. அது கிராஸ் லெக் ஃபார்வர்ட்ல வந்து பெனலைஸ் பண்றாங்க. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்னாடி பண்ணாதானே கிராஸ் லெக், நான் காலுக்கு பின்னாடி கொண்டு போறேன் நானு, அது கிராஸ் லெக் அப்படின்னாக்கா ஃப்ரண்ட் ஃபுட்டு ரியர் லெக் வந்து கிராஸ் ஆனாதே அது வந்து கிராஸ் லெக்.
அது நீங்க வந்து முன்னாடியோ பின்னாடியோ அப்படின்றதுலாம் இல்லை. அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் குரூப் அஃபென்ஸ் வந்துடும் அது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம ஸ்டேட் மீட்ல இருந்து என்னென்ன சிச்சுவேஷன் பார்த்தனோ அதை வச்சு நான் பேசுறேன் நான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா லீவிங் பீஸ்ட் வித்தவுட் பர்மிஷன். நார்மலா நம்ம ஸ்டேட் மீட்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க விளையாண்டுட்டு இருக்கிறீங்க, விளையாண்டுட்டு இருக்கிறப்ப சன்னா ரெஃப்ரி வந்து அங்க அன்கார்டு சொல்லுவாரு, நீங்க திரும்பி உங்க கோச் கிட்ட பேச போயிடுவீங்க. இல்ல அப்படின்னா உங்க இஷ்டத்துக்கு நீங்க வந்து மாஸ்க் வித்தவுட் பர்மிஷன் ரிமூவிங் த மாஸ்க் கழட்டுறது. இதை வந்து இங்க நம்ம அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பண்ணலாம். இன்னும் ஃபியூச்சர்ல நம்ம வந்து கண்டிப்பா அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம். இப்ப அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அஃபென்ஸ் நீங்க வந்து இது ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இந்த சேபர் ரெஃப்ரி ஜிஜா, வாட்ஸ் இஸ் நேம்? பப்பா டோரேனோ. His name is Papa Torre. ஆமா, அவரோட பவுட் மட்டும் நீங்க பாருங்க. நீங்க ஃபென்சர்ஸ் வந்து எந்த அப்பீல் பண்ணாலும் அவர் வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டார் மாஸ்க் ரிமூவ் பண்றதுக்கு. மத்த பவுட் பாத்தீங்கன்னாக்க இப்ப பாயிண்ட் வந்து பண்ணிட்டாங்கன்னா கன்வென்ஷன் மாத்தி கொடுத்தாலும் இமிடியேட்டா மாஸ்க் ரிமூவ் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அவர் ரிக்வஸ்ட் பண்ணிட்டு அவர் பப்பாட்டோரே அவரோட பவுட் மட்டும் பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா சேபர் பவுட், அவர் என்ன ஃபர்ஸ்ட் மாஸ்க போடு அப்படிம்பாரு. ஃபர்ஸ்ட் யூ வேரிங் த மாஸ்க போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன ரிக்வஸ்ட் அது சொல்லு அப்படிம்பாரு. அவர் வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டாரு மாஸ்க் ரிமூவ் பண்றதுக்கு. ஸோ ரெஃப்ரியோட பர்மிஷன் இல்லாம வி கான்ட் ரிமூவ் த மாஸ்க். ரெஃப்ரியோட பர்மிஷன் இல்லாம நம்ம பிஸ்டோல் வெளியில போகக்கூடாது. எஸ், No, sir, you can continue, sir. Okay. Yeah. ரெஃப்ரியோட பர்மிஷன் இல்லாமலே வெளியில போகக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் இந்த கோச்சஸ் பேரண்ட்ஸ் அவங்களும் பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா பிஸ்டல் க்ளோஸ்ல வரக்கூடாது. சீனி வந்து கேட்டா பிள்ளைங்களா அந்த அஃபென்ஸ் வரும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து எல்லோ கார்டு, நெக்ஸ்ட் இஸ் பிளாக் கார்டு. நீங்க வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுல வந்து நம்ம நல்லா க்ரோயிங்ல போயிட்டு இருக்கோம். நல்ல டீம், நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு குட் ஆர்கனைசேஷன் கிடைச்சிருக்கிறாங்க நம்மளுக்கு. ஸோ அவங்கள வச்சு நம்ம ஃபென்சர்ஸ் நீங்க எல்லாருமே டெவலப் ஆகணும். எப்படி டெவலப் ஆகணும்னாக்கா அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை வந்து கரெக்டா நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இங்க வந்து நம்ம வந்து நீங்க வந்து அந்த ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணாம நேஷனல்ஸ் போனீங்கன்னா லிட்டில் பிட் டிஃபிகல்ட் வரும். ஏன்னா இங்க நம்ம 20% பண்றோம், நேஷனல்ஸ்ல 40% ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அங்க ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வரும். நீங்க எஃப்ஐ காம்படிஷன்ஸ் போனீங்க அப்படின்னா 100% அவங்க பார்ப்பாங்க. அங்க ரொம்ப ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு டைமிங். நம்ம வந்து ஒவ்வொரு இந்த 4 ஸ்டேட்மெண்ட் நடத்தணும். நம்ம அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஷெட்யூல்டு போட்டோம், இந்த டைமுக்கு வந்து பிஸ்டுக்கு ரீச் ஆகணும் ஃபென்சர்ஸ் அப்படின்னா. ரூல் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பூல் 10 minutes பிஃபோர் ஃபென்சர்ஸ் வந்து பிஸ்டில் வந்து ஆஜராயிடணும். 10 minutes பிஃபோர் வந்து ரெஃப்ரி வந்து செக் பண்ணுவார் எல்லா ஃபென்சர்ஸையும், அவங்களோட எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் பிளாஸ்ட்ரான் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கணும்னு செக் பண்ணுவார். இப்போ சப்போஸ் இந்த 10 minutes பிஃபோர் வரல அப்படின்னாலே அதே ஃபர்ஸ்ட் எலிமினேஷன் ஆயிடும். ஒன்று. செகண்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா 10 minutes பிஃபோர் எல்லாரும் அசம்பிள் ஆயிட்டாங்க, பவுட் நடந்திருக்கு, பூல் ரவுண்ட் பவுட் நடந்திருக்குது, நான் ஒரு பவுட் விளையாண்டுட்டேன், செகண்ட் பவுட் நான் இல்லை அசம்பிள் பண்றப்ப நான் இருந்துட்டேன், கால் பண்றப்ப நான் இல்லை, நான் வெளியில போயிட்டேன், நான் எங்கேயோ சம்மேர் போயிட்டேன் நான். அப்ப என்ன பண்ணுவாருன்னா ரெஃப்ரி ஃபர்ஸ்ட் கால் பண்ணுவாரு எல்லோ கார்டு, செகண்ட் கால் இஸ் ரெட் கார்டு, தேர்ட் கால் இஸ் பிளாக் கார்டு காட்டி எலிமினேட் பண்ணிடுவாங்க அதுல. ஸோ இது ரூல். நம்ம வந்து ஷெட்யூல்டு வந்து இப்போ எந்த ஆர்கனைசேஷன் நம்ம வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜ், நான் எதுக்கு ஃபென்சர்ஸ் உங்களுக்குலாம் சொல்றேன் அப்படின்னாக்கா ஆர்கனைசிங்ல வந்து எங்களுக்கு 1000 அப் அண்ட் டவுன், அதாவது டைமிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு ஒரு சில ப்ராப்ளங்கள் இருக்கலாம், சரிங்களா? நாங்கள் அந்த டைமிங் கொடுத்துட்டோம்னாக்கா ஃபென்சர்ஸ் உங்களோட டியூட்டி வந்து நீங்க கரெக்டாக அந்த டைமிங் வந்து அங்கே ரீச் ஆயிடணும். அப்படி சப்போஸ் டைமிங் சேஞ்சஸ்னா நாங்கள் சொல்லுவோம், நீங்க வந்து அந்த பங்க்சுவாலிட்டி அந்த ஹேபிட் நீங்க கொண்டு வரணும். இப்போ நீங்க வந்து அதை கொண்டு வரல அப்படின்னா நாளைக்கு எஃப்ஐ காம்படிஷன்ஸ் போனீங்க அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பா அது ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபென்சிங் சூட் வந்து நீங்க எல்லாருமே ஃபென்சிங், நம்ம எல்லாருமே ஃபென்சிங், நாங்க வந்து ஃபென்சிங்ல விளையாண்டு கோச்சா இருக்கோம், நீங்க எல்லாம் ஃபென்சிங் விளையாண்டுட்டு இருக்கிறீங்க. ஃபென்சர்ஸ் அதை கேம்ல லைக் பண்ணி தான் நீங்க வந்திருக்கிறீங்க. அந்த கேமுக்கு உண்டான அந்த கிட் கரெக்டா இருக்கணும். இந்த ஃபென்சிங் ஜாக்கெட் அண்ட் பேண்ட் அண்ட் சாக்ஸ், கிளவ் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கும். ஒரு சிலர் வந்து ஷார்ட்ஸை போட்டு வர்றது இன்னும் பிகினிங் ஸ்டேஜ் தான் சார் அப்படின்னு. இல்லை, அப்படி வரக்கூடாது. எஃப்ஐல நம்ம வந்து போனோம் அப்படின்னா அது பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை. 2004 வந்து 2014 வந்து சிங்கப்பூர் ஓப்பன் ஸ்ரீலங்கன் டீம் போகுது, அவங்க வந்து விளையாடுறாங்க. அந்த பொண்ணுக்கு வந்து இந்த கையில் வரக்கூடிய அந்த ஜாக்கெட் இது வந்து கஃப் இது நல்லா இருக்கும். எப்பயும் அந்த பொண்ணு அது கொஞ்சம் லூஸா இருக்குது, இமீடியட்டா அவங்களுக்கு கார்டு விழுதாங்க.
கார்டு காட்டுறாங்க உங்களுக்கு அன்ட்ரெஸிங் அப்படின்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் குரூப் அஃபென்ஸ்ல வந்து அவங்களுக்கு கார்டு விழுது. இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நம்ம கரெக்டா அதை ஃபாலோ பண்ண அங்க போனா ப்ரெஷர் இல்லை நம்மளுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் போறப்ப நம்மளுக்கு வந்து அந்த ப்ரெஷர் அந்த என்சைட்டி வரும். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி எடுத்துக்கணும், நம்ம வந்து ஸ்டேட் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்தே நம்ம எடுத்துக்கணும். அதுல வந்து நம்ம வந்து ரெஃப்ரிட்ட கோவப்படுறதோ அப்படி இருக்காது. கணேஷ் சார், ஒரே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நானும் ஷேர் பண்றேன். நம்ம சென்னை 2006 சென்னை காமன்வெல்த்ல என்னோட பிரீஃபிஸ் கீழே சாக்ஸோட கேப் தெரிஞ்சிச்சு. பிரீஃபிஸ் அந்த சாக்ஸோட கேப் என்னோட கால் கொஞ்சம் தெரிஞ்சிச்சு, ஜஸ்ட் தெரிஞ்சிச்சு, இவ்வளவுதான். கார்டு கொடுத்துறாங்க, எல்லோ கார்டு கொடுத்துறாங்க. அவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்ட்டா அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க. சோ எஸ் என்னோட இது சொன்னேன். சார் எஸ் சார், முனி ஐ திங்க் யூ ஆர் ரிமெம்பரிங் தி சேம். ஓகே சார், கேரி ஆன் சார். கணேசன் சார், கேரி ஆன். ஸோ இந்த இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இது இப்போ ஒரு மிஸ்டர் ஜிஷோ சொன்னது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அது நம்ம வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து நம்ம அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னாக்கா, இப்போ வந்து ஜிஜோவுக்கு வந்து அந்த ப்ராப்ளம் அங்கே ஃபேஸ் பண்ணிருக்க மாட்டேது. ஸோ நீங்க எல்லாரும் இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ், நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த டேபிள் அஃபென்சஸ்லாம் பார்க்கணும். அது நீங்க கரெக்டா நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அது அஃபென்ஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாதான் நம்ம வந்து அதை வந்து கரெக்டா ப்ரொசீஜர் பண்ண முடியும். உங்க கோச்சஸ்ட்ட நீங்க கேட்கலாம். ஓகே, இன்னொன்னு நான் சொன்ன மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா, யூஸ் த நான் ஸ்வாட் ஆர்மர் அண்ட் இல்லைன்னா டர்னிங் பேக் ஆன் ஷோல்டர், இதெல்லாம் வந்து அஃபென்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் குரூப் செகண்ட் குரூப்ல வருது. இது எனக்கு தெரிஞ்சாதான் சப்போஸ் என்னோட ஆப்போனன்ட் அதை பண்ணானாக்கா நான் ரெஃப்ரிக்ட் நான் வந்து கிளைம் பண்ண முடியும். சார் ப்ளீஸ் அங்க பாருங்க, அவங்க வந்து நான் ஹிட் பண்றப்ப வெப்பன் கேட்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு நான் வந்து யூ கான்ட் ஆர்கியூ. நம்ம வந்து அந்த பர்சனாலிட்டியை நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணணும். எப்போ நீங்க வந்து பிளேயர்ஸ் வந்து ஸ்கில்லை நம்ம டெவலப் பண்றோமோ, அட் சேம் டைம் வி நீட் டு டெவலப் அவர் பர்சனாலிட்டி ஆல்சோ. வாட்ஸ் அ பர்சனாலிட்டி, ஹவு டு பிஹேவ் வித் ரெஃப்ரி, ஹவு டு பிஹேவ் வித் ஆப்போனன்ட், அந்த ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்ஷிப் அது இருக்கணும் நம்மளுக்கு. பொலைட்டா நம்ம வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணணும் ரெஃப்ரிகிட்ட, சார் அவங்க கேட்ச் பண்ணாங்க, பிளேடை கேட்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரெட் கார்டு கொடுங்க சார், செகண்ட் குரூப் அஃபென்ஸ் சார், அப்படி பேசக்கூடாது. அது வந்து அஃபென்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும். ஓகே, ரெஃப்ரிகிட்ட நம்ம இன்ஃபார்ம் பண்ணணும், சார் வந்து கேட்ச் பண்ணாங்க ப்ளீஸ் அப்படின்ட்டு. ஓகே, சரிம்மா விடுமா, நெக்ஸ்ட் டைம் பாக்குறோமா அப்படின்னாக்கா, ரெஃப்ரிஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சொல்றேன், உங்களோட இதுலயும் சொல்றேன், யூ நோ நீட் டு அக்செப்ட். சப்போஸ் ரெஃப்ரி பார்க்கல, நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு ஸ்பெசிலிட்டிஸ் இல்லை, வீடியோ ரெஃப்ரிங் அப்படிலாம் சைடு ரெஃப்ரிஸும் அந்த அளவுக்கு வைக்க முடியல நம்மள. சப்போஸ் சைடு ரெஃப்ரிஸ் இருந்தால் ரெஃப்ரி அவங்ககிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு கண்டிப்பா அஃபென்ஸ் அப்ளை பண்ணுவாங்க. சப்போஸ் ரெஃப்ரி பார்க்கல அப்படின்ற பட்சத்துல அவர்னால எதுவும் பண்ண முடியாது. ஓகே, அதையும் நீங்க நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். பட் நீங்க வந்து அப்பீல் பண்ணணும். அப்பீல் பண்ணாதான் உங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் அப்டேட் ஆகும். சப்போஸ் ரெஃப்ரி தெரியல, ஸ்கோரர் ரெஃப்ரிஸ் தான் உட்காந்துங்க, அவங்ககிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணாங்கன்னா தே கேன் சேஞ்ச். ஏன்னா ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, அதே மாதிரி நம்ம விளையாண்டுட்டு இருக்கிறப்ப நம்மளோட எலக்ட்ரிக் பார்ட்ஸ் எதுவுமே வந்து டச் பண்ணக்கூடாது. மாஸ்க் கூட எலக்ட்ரிக் தான் வருது. ஏன்னா நம்ம இதுல மேனுவல் நம்ம விளையாடுறதுனால எப்பி மாஸ்க் கூட எலக்ட்ரிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்ல தான் வருது. கணேசன் சார், நெக்ஸ்ட் ஸ்பீக்கர் இஸ் ரெடி, யூ கேன் கோ ஃபார் 2 minutes. ஒரு 2 நிமிஷம் பண்ணி பண்ணிட்டு. ஓகே, ஸோ மாஸ்க்கு கூட வந்து எலக்ட்ரிக்கல் தான் வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா, நம்மளுக்கு வந்து லேம்ப் வந்து வச்சிருக்கிறதுனால நீங்க வந்து மாஸ்க்கு கூட விளையாண்டுட்டு இருப்ப ஒரு சிலருக்கு வந்து மாஸ்க் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இல்ல அது தவறு. அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் குரூப் ஆஃபென்ஸ். உங்களுக்கு மாஸ்க்கோ இல்லை வேற எதுவுமே வந்து வெப்பனை டச் பண்றது, ஒயரை அட்ஜஸ்ட் பண்றது எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. உங்களுக்கு ஏதாவது அது இஷ்யூ இருக்குனாக்கா இமீடியட்டா யூ ரேஸ் யுவர் ஹேண்ட், ரெஃப்ரி ஹால்ட் சொல்லுவாங்க, அதுக்கப்புறம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க. சப்போஸ் நீங்க விளையாண்டுருப்ப உங்க ஆப்போனன்ட் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்கனாக்கா, ரேஸ் யுவர் ஹேண்ட், யூ ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன், இன்ஃபார்ம் டு யுவர் ரெஃப்ரி. ஓகே ஓகே, நவ் ஐ ஃபினிஷ் மை செஷன். ஐ திங்க் ஏதாவது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ட்ரைனிங்ஸ் ஏதாவது கேளுங்க நீங்க. ஜிஜோ, ஐ ஹேண்ட் ஓவர் தட் you. Thank you very much sir, thank you very much, most valuable words sir. Thank you சார். நம்ம பிரசிடென்ட் சார் பேசலான்னு இருக்காரு. அவர் பேசிய உதய டாங்கரே சாரை இன்வைட் பண்ணுவாரு. பிரசிடென்ட் சார், ப்ளீஸ் கேரி ஆன் சார். Hello. Uday sir, please wait. We are waiting for our president to join. Hello, good afternoon to all of you. Are you hear me? Sir, yes sir, we are hearing you sir. Just a minute sir. Okay. How to start the PPT?
Sir, what's the name of you, sir, here? Have you given any separate name? I didn't find you, sir, here. 9182 number number now. I'm checking, sir. I'm checking. Have you given number, sir? 982. Sir, 91982. 91982, yeah. Yes, sir. Sir, I have sent some message to you in WhatsApp, sir. Can you check it up, sir? On WhatsApp. In your WhatsApp, sir. Now you are presenter, sir. You can use those steps to share your PPT, sir. No message. Hello. Yes, sir. Hello. It's audible, sir. Yeah, but no message. No message. Muninathan, am I audible? Yeah. Audible, sir. You can speak. I wholeheartedly welcome our resource person, the great personality, Mr. Uday Dongre. I know him for several years. He has got lot of association with Tamil Nadu fencing and fencers, a highly respected man. And along with Mr. Sir, network issue, sir. Present, sir. Some network issue, sir. Hello. Now it's audible, sir. Now is it audible? Yes, now audible, sir. As Secretary of Maharashtra Fencing Association, sir is doing great work in the state of Maharashtra. And he is also professor and head in an university. And his contribution to sports in general and in particular, குறிப்பாக fencingல வந்து அவருடைய சாருடைய contribution ரொம்ப அதிகம். நம்முடைய தமிழ்நாடு fencing association matters-ல சாருடைய help நமக்கு ரொம்ப அதிகம். ஒரு பெரிய ரிசோர்ஸ் பர்சன். நாம அவரை இன்வைட் பண்ண போது ரொம்ப வில்லிங்கா அதை அக்செப்ட் பண்ணாங்க. ஸோ இன்றைக்கு வந்து ஒரு ஷார்ட் பீரியட் நம்மளோட அவங்களால இருக்க முடியுது. ஸோ ஐ எம் வெல்கமிங் டாக்டர் டோங்ரே, உதய் டோங்ரே ஃபார் அவர் கிளாஸ். Sir, are you there, sir? Listening to me? Over, sir. கேட்டு சார். முனிநாதன் ப்ளீஸ் அவரை அன்மியூட் பண்ணுங்க. முனிநாதன் சார் அன்மியூட்ல தான் இருக்காரு சார். அன்மியூட்ல தான் இருக்காரு. ஓகே, அவர் பிபிடி பண்ணிட்டு இருக்காரு. Uday sir, is audible to you, sir? முனிநாதன், இப்போ சார் உதய் சார் வந்து கொஞ்சம் டைம் கூட போனாலும் நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண வேண்டாம். அவர் எடுக்கிற டைம் வரையில எடுக்கட்டும். நம்ம எல்லாம் சாப்பிடுறது 1:30-2 மணி ஆகும் இல்ல. ஸோ இது ஒரு இட்ஸ் அ குட் சான்ஸ். ஏன்னா இப்போ ஆல்ரெடி டைம் ஆயிருக்கு. நம்ம வி நீட் நாட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஹிம். டைம் கேட்டாருன்னா சார் ஆஸ் யூ ப்ளீஸ் யூ கேன் கண்டினியூ அப்படின்னு சொல்லிருங்க. இல்ல சார், அவர் பேசிட்டாரு. ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் டைம் கேட்டிருக்காரு. அவங்க எடுக்க போற டாபிக் ரொம்ப வேல்யூபிளான டாபிக், ஃபென்சிங் அண்ட் ஒலிம்பிக் கேம். ஸோ நம்மளோட டார்கெட் எல்லாருக்குமே ஒலிம்பிக் தான். சார் அவர் எடுக்க போற டாபிக் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எல்லாரும் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். கமிங். Yeah, it's a correct thing. Thank you. Yeah. Okay, sir. Okay. I spoke to sir. நானும் பேசிட்டேன். அவரு பிபிடி கரெக்டாச்சுன்னு சொன்னாரு. நீ ஆடியோ மட்டும் தான் அவர் பாக்குறாரு. வந்துச்சுன்னா அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாரு. 2 நிமிஷம் எல்லாரும் வெயிட் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும்.
பிபிடி விசிபிள் ஆயிடுச்சு. பிபிடி விசிபிள் ஆயிடுச்சு. அவரோட ஆடியோ வந்து செக் பண்ணிருக்காரு சார். ஆடியோ செக் பண்ணிட்டு அவர் ஜாயின் பண்ணிடுவாரு. ஒன்றும் பிரச்சனை ஓகே ஓகே ஓகே. ஒரு gift மாதிரி அவர் வந்து ஆக்சிடென்ட்லி ஃபோன் பண்ணாரு. அவர் வந்து கனெக்ட் ஆயிட்டாரு. ரொம்ப நல்ல விஷயம். அதுவும் இல்லாம கணேசன் சாருக்கு தேங்க்யூ. இந்த டைமை எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் தெரியல, ஆனா அவர் கரெக்டா யூஸ் பண்ணீங்க சார். நீங்க எடுத்த கிளாஸ் நாட் ப்ரிப்பேர்ட் பட் யூ டன் ஏ குட் ஜாப். அது நீட்டா இருந்துச்சு, வெல் எக்ஸ்பிளைன்ட். என்ன சொல்றது, எல்லாரும் ரொம்ப உங்களுக்கு கிளாஸ் ரொம்ப இதாக தான் இருந்தாங்க. சூப்பர், நோ டவுட் இன் தட். அண்ட் தேங்க்யூ வெரி மச். இந்த என்ன பண்றோம்னு தெரியல, ஆனா யூ மேனேஜ் இட். தேங்க்யூ வெரி மச் சார். தேங்க்யூ. Yeah, Ganesan sir, Ganesan, you have handled the class very well. So we are all very proud of you. In your own style, Tamil nalla explain பண்ணீங்க. So many more instances like this. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. May I start now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, I am Dr. John Nicholson, IPS, President of Tamil Nadu Fencing Association, welcoming you, sir. Okay. May I start now, sir? Oh, you please, sir. It's our pleasure to listen you, sir. Thank you very much. First of all, I heartily congratulate to Tamil Nadu Fencing Association, Honorable President, Mr. Nicholson, sir, and his team, Mr. Ganeshan, Mr. Muninathan, my friend Jijonithi, and all the office bearers of the Tamil Nadu Fencing Association. He has a good decision to conduct this workshops, because workshop is the great opportunity to promote fencing at the grassroots levels. And heartily congratulate and thank to Honorable Fencing Association of India President Mr. Rajiv Mehta sir, Secretary General Mr. Bashir Ahmed Khan, and Treasurer Mr. Sudharan. Here I have good opportunity to share my views regarding the fencing in Olympic Games. Hello. Fencing. Hello. Fencing in Olympic Games is my topic for the today's discussion. I am Dr. Uday Dungre, Joint Secretary, Fencing Association of India, as well as General Secretary, Maharashtra State Fencing Association, and working as a Director of Sports at Shivaji College, Aurangabad. And I was a former Director of Sports, Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University. I will start my session. Yes, sir. You can, sir. Yeah, fencing, as you all are know, what is the fencing, but I am here just limelight on the fencing. Fencing is a sport of sword fighting, and it is also known as a combat sports. Sword play has been practiced for thousands of years, and it is the first reference in the evidences in the by carving the depicting fencers found in a temple near the Luxor dating from around 1190 BC. It is the first reference in our fencing. Fencing began the move from a form of military training to a sport in either the 14th or 15th century. First of all, fencing is not only we name as a fencing, but it is called as a sword fighting, and sports are related to the war weapon, and it is used in the all wars. That is, it's called a military training weapon or military training sports. Italy and Germany both are like claiming to the fencing is established in their countries, because the most of the renowned resource person and scientists are doing a great job for the development of the fencing and classification and rules and regulation making in the fencing. They are all Germans, Italians, and French. Even now, fencing is a modern art of combat sports and also known as the Olympic fencing, because fencing in terms in every country there are the different types of names and different types of skills. So fencing is all over the world. The renowned name is the Olympic fencing. Fencing have a 3 events, that is foil, ip, and saber. You will see in the above picture there are the 3
fencers, foil, EP, and saber, and their target areas are shown here. The classification of actions and definitions of terms and the teaching methods were progressively established by the French masters. It is around 1890 that we begin to speak about the fencing as a sport. Here is the main point because all the European countries developed the fencing built togetherly because it started from 14th to 15th century and it became as a sport as a popular sport in 1890. It means just before to 5 to 6 years ago before the Olympic movement. So we are lacking behind the thousands of years as compared to Europeans because in the 19th century also we are struggling for the fencing as a sports to promote at the grassroots level. But in 1890 in Europe there was a fencing was progressively promote in all the regions. Here, Fencing International DSCRIME means International Fencing Federation. It is founded in November 29, 1913 in the Paris. Albert Ferric, president of the Federation of Fencing Clubs of Belgium, was elected as the first president. Fencing Federation is established for the all making the all the rules and regulations under one roof, and it is controlled under one organization to promote all over the world. The first rule at EP in the after the making of this FI, the first rule is drafted. The EP event rules were drafted. It was drafted by the Marquis of France. After EP, the foil events rules and regulations were drafted by the master Camille Prévost from the France as well. And Sabre event is drafted by the Hungarian Bela Nagy. It is the main thing that the Sabre events are, you all know, the Sabre event is the most important event in the Olympic movement because it is the only one event which has been played at every Olympic Games. More than 150 nations are affiliated to the FI and it's promoted in their region. Now we will just focus on the Olympic Games and Olympic movement. As we all know, the world's largest sporting event that is the Olympic event and is the extravaganza of the games. From where you are hearing problem? Hello. Hello. Sir, from the world's largest sporting event. You start from there. Are you able to hear now? Yes, sir. We can hear you. We can hear you. We can hear you. Okay. So may I back one back slide or on this slide is okay? No. From the top of this slide. From the top of this slide. First slide. No. From this slide. From this slide. Olympic Games. What the? Okay. As we all know, the world's mega event is known as the Olympic Games because the Olympic have the world's extravagance of the games is known. Olympic Games have two parts.
Olympic have two parts. One is the ancient Olympic Games and another one is the modern Olympic movement. Ancient Olympic Games was started in 776 BC and is up to 373 AD. It means 1200 years. It is contested very smoothly without any hurdles. But after the Roman emperors are becoming attack on the Greece, and there this Olympic movement was stopped. Coubertin organized the World Physical Education Conference in 1889. For the regenerate this Olympic movement, there were many trying events in history, but I will just discuss with the very close evidences here. The Coubertin is known as the pioneer of the modern Olympic movement. Just organized physical education conference in 1889 at the Paris. He want to organize such a type of the games, so he first have tried to conduct an international competition in 25th November 1892, organized the games, and England, America took part in the games, and it's the milestone work for this Olympic movement. Coubertin organized International Physical Education Conference in June 1894 at Paris, France. And this is the main event in the Olympic history, because in that history, in this conference, 79 delegates from 9 countries to attend an international conference. But in that conference, most of the nations and most of the delegates from the European Union only, not from the other, only America and etc. from other than the Europe. And 23rd June 1894, the International Olympic Committee was established. The first modern Olympic Games, we are here just discuss the very few things about the first modern Olympic Games. The wealthy Greek Demetrius Vikelas was selected to be the first president of the IOC and Baron Coubertin as a secretary. In 1894, the conference, they were decided the first Olympic movement organized in Greece, Athens. And due to this competition is organized in Greece, so the Demetrius Vikelas is from Greece. He is become the first president of the IOC and the pioneer of this modern Olympic movement. Mr. Baron Pierre de Coubertin is selected as the secretary for this International Olympic Committee. As we all know, the Olympic motto CTS, LTS, and 40S. It means faster, higher, stronger. Was proposed by Coubertin in 1894 and has been official since 1924. The first modern Olympic Games featured 6 to 15 April 1896 at Athens, Greece. This is the time that the first modern Olympic Games was started, 6 to 15 April. There were the 14 nations participated in that competition. More than 240 athletes participated in various games. The 1896 Summer Olympics program featured 9 sports: fencing, gymnastics, weightlifting, tennis, shooting, cycling, athletics, swimming, and wrestling. These are the 9 sports for the first modern Olympic Games. In that 9 sports, fencing, gymnastics, cycling, athletics, and swimming, these are the core sports of the Olympic Games, because fencing, gymnastics, cycling, athletics, and swimming, these 5 are the have been these sports are the part of the every Olympic Games, so that these are the core sports of the modern Olympic movement, and we feel proud because our fencing is the part of this Olympic movement, and this is the witness of the every Olympic competitions. Here we will see the progress of fencing. You can see here how it progress fencing from the war weapon and then become a electronic apparatus as a fencing sport. In 100 AD till 17 AD, all over the world, it is a war weapon.
Only it utilized in the military sports, in the war only. But in India, till 18th, 19th century, it is also known as a only war weapon. But in Asian countries, in 18th century, it became a sports. In 19th century, it is popular as a sport, is everywhere. And in 2000 AD, it became a electronic monitoring machine sports. Fencing was the first included in the Olympic Games, as you see in the previous slides. At the first modern Olympic Games, 1896, the fencing program consisted of men's foil and saber events only. In the first Olympic Games, fencing was included in Olympic Games, but only saber individual and foil individual contested in the first Olympic Games. EP is making its debut at Paris 19 Olympic. It means the second Olympic Games was conducted at Paris, France, and Mr. Baron Pierre de Coubertin that time became a president of the IOC. So I want to share one thing very proudly. That Baron Pierre de Coubertin was a fencer. He played fencing and he played in the EP event. So EP is a part of the second Olympic Games. In 1904 Olympic Games, first time team event for foil men was introduced. Up to the second Olympic Games, all the events, individual events for the introduced, but team event was introduced in 1904. It means third Olympic Games. In the year of 1908, Olympic Games EP team and saber team was introduced. Saber individual for men was played in every Olympic Games. Fencing is a part of the every Olympic Games, but in that fencing, only saber is a alone event, is a part of the every Olympic Games. Foil individual was also played in every Olympic Games except 1908 Olympic Games. I think 1908 Olympic Games was in London, and that time foil individual event there were more controversies regarding the rules, regulations, and conventions. So that foil individual men's event was dropped there, so that foil was not part of the 1908 except the every foil also played in every Olympic Games. Women's foil first featured at the Paris in 1924 games. Women's were introduced in 1924 game. It's too late because in 1896 only male participants in the first Olympic Games. After that, in 19 Olympic Games, women's also introduced in sports. In fencing, in 1924, the women's foil was featured. Women's CP first featured in 1996. Women's saber first featured in 2004. Saber team event for women was included in 2008. Electrical monitoring for EP was made mandatory for the first time in Budapest in 1934 at the European Championship. As you all know, today's fencing, the electric monitoring machine is the heart of fencing, and this is first time introduced in 1934 European Championship for the event only. At Olympic level, it was first introduced to EP in 1936. After that, when FI was introduced in 1934, in the next Olympic, EP event is introduced as a electric machine in 1936. It's a Berlin Olympic Games. 20 years later, it was also applied to the foil and the system was adopted at the World Championships in Rome in 1955. Because foil is, as you all know, the foil is a very conventional game, so that it took more time to introduce for the foil.
at Olympic electrical monitoring applied for the foil in 1956. The first official competition using electric saber equipment was held in 1985 during the World Cup finals in France. At Olympics, electrical monitoring applied for saber in 1988. In Rome, in 1987, the FI presented a more refined microprocessor-based scoring system for the electronic judging of hits. As you see here, every time fencing have a research in the world, most of the European scientists, they are doing frequently research in fencing, and they introduce the electric monitoring machine. And nowadays, the fencing is the one of the only one event in which the most most technology was used, and is a very impartial game. Here we see the evolution and the number of the events, and as we discussed here, in 1896 there were the 3 events. Here third event is the stick fencing. That time the fencing is another part, and stick fencing, which is the played with the sticks. That is also another game of the fencing. Game is the same, but only played with the stick. That's why here the 3 events. In 1900, 7 events for men, that are including the veterans is different, and the stick fencing is different, and our foil, saber, this events is different. So that here we see the 7 events in the men's. In 1904, the 5 events for the men's. 1908, the 4 events for the men's. In 1912, 5 events. 1920 for the 6 events. It means the all events are introduced in 1920, including team event and individual events. In 1924, 1956, 7 events, 6 men's and 1 for women, that is the foil. In 1960 to 1992, there is the 6 men's and 2 women's. It means the foil team and foil individual. In 1996 to 2004, 10 events, 6 men's. It means the men's have a full team for the all events, but 4 women's. It means the foil and EP team and individual both are introduced there. In 2008 to 2016, 10 events, 5 men's and 5 women's. Here there's some difference because one of the team event was cancelled, and another event was introduced, so that here one event is less in men and women. Nowadays, fencing and Olympic movement, these are both are the progress together, because fencing is the witness of the modern Olympic movement. It is a part of the first Olympic till date today, as well as the pioneer of the modern Olympic movement, Mr. Coubertin. He was a good fencer, and he was also played fencing. So that the relation between the fencing and the Olympic movement is a very close to each other. And same picture is nowadays in IOC, International Olympic Committee President, Mr. Thomas Bach. He was a fencer. He played Olympic Games in 1974. He won a foil gold medal in team event in the Olympic Games. It's a huge thing, and we feel proud for that, because IOC president is from fencing and he is an Olympic medalist. As well as the same picture in India also nowadays, because Mr. Rajiv Mehta, he is the General Secretary of the Indian Olympic Association and President of the FAI. It means fencing and Olympic, these are the very close to each other, and they have a good relation in between. And this is a very proud thing to us. And why I'm choosing this topic, because we are fencers, and when we go to the sports, when all the sports are there, so that time fencing is the feeling proud, because the game which is our traditional game, sword fighting. And another thing is the part of the Olympic movement, and is the core sports of the Olympic movement. That's why I'm choosing this topic. And thanks to all the dignitaries
who listening me. And once again, I'm hearty thanks to Mr. John Nicholson, sir, who is giving me an opportunity to discuss discuss with you and share my views to you. So I'm very hearty congratulate once again to all of you and wish you all the best for the fencing. And now I'm conclude my session here. Thank you, sir. Thank you, Uday, sir. And we are really grateful to you because it's accidentally you came and you had given a wonderful presentation regarding the history of fencing and history of Olympics. And it's we are really proud of you. And I'll give to our president to give his words. President, sir. Jijo, am I audible? Sir, you are audible. You are audible. Very many thanks to Dr. Uday P. Dongre. I also got that opportunity to listen to him totally. Sir gave a good record and good account of the fencing and how it started in Olympics and what is its stage today. So we are grateful to you, sir. We are really honored by your presence. And you have got one more class. That day also you should prepare and come for another class, sir. Thank you, sir. I want to share one more thing because due to this pandemic, in upcoming days, very hurdles to promote the fencing, to promote the sports activities and to conduct the sports activities. Yes, sir. I share my views regarding the Maharashtra fencing. There were when we conduct the state championship, more than 500 participants participated, and that competition is going for the 3 days, like as the nationals. But in this scenario, the parents are not able to send their children to participate in this championship. So I made another. Good morning, sir. So I made another structure of the competitions, like as a district, division, then state, and then national. So I also happy to share with you. So I will send my structure to the Honorable John Nicholson, sir. He will discuss with you. And I think you like the structure because pandemic is there, but still our work is going on to promote the fencing. So that we have to change something in our structure of the competitions. Very nice to hear from you, sir. Your future proposals, we will stand by you and we will carry out your program very successfully, sir. I'll contact you over phone and get all details, sir. Thank you very much, sir. Yes, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Good day, sir. Muninathan, carry on. Muninathan, carry on. Yes, sir. Shall we invite Shanmugh Sundaram sir to speak something, sir? Yes. Every executive committee member should speak. So today you can ask Shanmugh Sundaram to say a few words. Okay, thank you. Shanmugh Sundaram sir? Shanmugh Sundaram sir? Sir, is it audible? Shanmugh Sundaram sir? முன்னாடி அவங்கள அன்மியூட் பண்ணுங்க சார். அன்மியூட் பண்ணீங்களா சண்முகம் சார்? பண்ணிட்டேன். Shanmugh Sundaram sir? No, ஜிஜோ சார் வந்துட்டு இல்ல நினைக்கிறேன். வேற எனிஒன் பாருங்க. யாராவது இப்போ ஏதாவது உங்களோட ஒப்பீனியன் ஷேர் பண்ண விரும்புறீங்கன்னா அந்த உங்களோட பார்ட்டிசிபென்ட் இதுல உங்களோட நேம் கீழே ஹேண்ட் ரைஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா நாங்க உங்களுக்கு சான்ஸ் தரோம். ப்ளீஸ் யாராவது இருந்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் உங்களோட பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். ஹலோ முன்னாடி நான் இப்ப சண்முகம் சார்ட்ட பேசிட்டேன். அவர் ஏதோ ஹாஸ்பிட்டல் விஷயமா எமர்ஜென்சியா வெளியே போயிட்டாராம். he will join later in the next classes la join பண்றேன்றாரு. சரி okay. I think we can conclude the class. So
First of all, I like to thank our Muninathan and then Mohit sir, then Ganeshan sir. இப்போ கணேசன் சாரோட ஒர்க் தான் எனக்கு ரொம்ப ஹைலைட் ஆயிருச்சு. வாட் ஹி டிட், இப்போ ஒரு சாதாரண ஒரு ஆளால திடீர்னு பேச முடியாது. அவர் பிளட் மனசு எல்லாத்துலயும் ஃபென்சிங் இருக்கறனால தான் அவர் அவ்வளவு தூரம் பேசினாரு. அவர் சும்மா பேசல, வெல் ப்ரிப்பேர்ட், நல்ல கிளாஸா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் உதய சார் பை காட் கிஃப்ட் ஹி ஆல்சோ ஜாயின். அவரோட கிளாஸும் நல்லா இருந்துச்சு. ஹிஸ்டரி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தாரு. ஒலிம்பிக்ஸ்ல என்ன ஜாயின்ஸ், ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்ல என்னென்ன ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. இதுல கூட எனக்கும் நாலேஜ் இல்ல, எந்தெந்த ஈவெண்ட் எப்பப்ப ஜாயின் ஆயிருக்குன்னு ஈவெண்ட் நாலேஜ் இல்ல. அதுக்கப்புறம் இந்த லாஸ்ட் சொன்ன 10 ஈவெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் ஒலிம்பிக்ஸ்ல இருந்து 2020 ஒலிம்பிக்ஸ்ல இருந்து நமக்கு 12 ஈவெண்ட்ஸும் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அது ஒரு பெரிய விஷயம் ஃபென்சிங்க்கு. அதுவும் அந்த கிளாஸும் அவர் நல்லா எடுத்தாரு. ஸோ ஐ தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் ஃபார் த டுடேஸ் கிளாஸ். அந்த ஜாயின் பண்ணியிருக்க எல்லாருக்குமே, ஜாயின் பண்ணிருக்க செக்ரட்டரிஸ், எக்ஸிக்யூட்டிவ் மெம்பர்ஸ், பிளேயர்ஸ், ஃபென்சர்ஸ், கோச்சஸ், தென் பேரண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ வெரி மச். தென் ஐ வில் டெல் அவர் பிரசிடென்ட் டு கன்க்ளூட் த கிளாஸ். பிரசிடென்ட் சார். Thank you, Mr. Jijonidhi. Once again, I congratulate all of you for having joined in this program. The program எல்லாம் நல்லா நடந்தது. அவரு மோஹித் சாருடைய அந்த சிஸ்டம் சரியா இல்லை இருந்தா கூட நமக்கு அதை கரெக்டா கோஆர்டினேட் பண்ணி நல்ல ஆட்களை நீங்க பிரசன்ட் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ தேங்க் செக்ரட்டரி வரதராஜன், Muninathan, and also Jijonidhi for coordinating the whole thing in a very grand manner. I thank all the participants. Participants-um நல்லா நீட்டா பண்ணாங்க. So it was a very nice class. So I was repeatedly telling about more attendance. So நாளைக்கு வந்து இன்னும் அதிகமான people ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் விரும்புறேன். So Muninathan, you please afterwards give me the list of participants. நம்ம அவருடைய அட்டெண்டன்ஸ் நம்ம பார்க்கணும். அதுல யாரு ரெகுலரா வர்ற அட்டெண்ட் பண்றாங்கன்னு பார்க்கணும். So we are going to give prizes also. And lastly, we are going to conduct a small test, and also we are going to issue certificates. So these things, all the participants should be very conscious, and they should remember about all these things. So we will conclude it. முனிநாதன் மீட்டிங் எண்ட் பண்ணிருக்க. முனிநாதன் எஸ் ஜோ முனிநாதன் மீட்டிங் எண்ட் பண்ணிருங்க. பண்றேன்